And by starting, I will talk a bit on the district itself. I think you can see share the screen. Ere jara kala iterua aimaki wilaya najo Ngorongoro ene nikununo na kaji dalta nanu atipika naa enda kibao. Yeah, the Ngorongoro district is part of the region that forms 6 districts. Ore wilaya Ngorongoro na wilaya nabo tiatua wilaya nile. Oshi Nairobi. Established since 1979 as part of the Wamasai district by then. Ito apa na wilaya, ketudungoki apa na wilaya tiatua napa wilaya sapuk naji wilaya Masai. Ini apa ore tolarin lenkalifu nabo ip naudo ontomoni naapishana onaudo nakata oshi iterua ena wilaya naji ene Ngorongoro. And in fact, since I have few minutes, Ngorongoro is formed by Loliondo. Ore ena wilaya Ngorongoro neeta ntarafani uni ene niyiololo, tarafa Ngorongoro, Sale, Loliondo. Yeah, and actually the headquarter is there is in Loliondo, where is about 400 kilometers from Arusha. Na ore enetii makao makuu arashu duo enetii serikali e wilaya na Loliondo na nkwana nalakwa amu keeta kilometani karibu 400 te Arusha. And then after saying that, I think that the background of the I would like to a little bit talk of the issue of the conflict and where it comes from. Ore naa paidip atejo naa tendorropo oleng enaa nija amu terishata naa kalo aimaki ajo kai ing'ua ele arabal, kai ikununye ele arabal likitii atua. Ngorongoro, or the conflict arose since 1992, and it has almost been over 25 years now, the struggle of the community in Loliondo. Etejo nena arabali eiterua apa olari lenkalifu nabo ip naudo ontomoni naudo waare neeku dii olarrabal taata tokuna larin 20 oleng enaa piiteru tenkop e Loliondo. Yeah, and I will shortly talk of the conflict that there was a company that was given the anti-block, that OPC, 1992. Ore enekununye olarrabal naa ketii apa enkampuni naji OPC naishooki leseni nang'orishore arashu naarie ng'uesi te Loliondo. That's where the conflict really arises. That since the OPC came to Loliondo, most of the land we are taken from the villages and we are given them to do hunting by the government without the consent of the community. Ore naa peelotu ena ampuni nishori enkulukuoni nang'orishore tiatua nkijijini, nitu ang'asi akata aikilikuanishore loopeny enkop, nitu ishoruni duo aishootie arashu etimira, kake konyayioki aitaa enkulukuoni nang'orishore. I can't talk much, you can see just in the presentation. And yeah, this is the map of the district shortly, and you can see how it is. I will also talk on the legalization, how the villages are legally recognized by the government and are registered under the Village Land Act, but also are registered under the District Authority Act that recognize the villages, and it has the titles for the land. But in fact, apart from being registered, for the Tanzanians to the village land registration certificate, and in fact, as you can see in my screen, these are some of the village land certificates that shows the villages are legally recognized and registered. Ore duo shida Tanzania nore nato naji enkijiji naa nkulukuoni natii iltung'anak naata mpakai. Ore tenkop e Tanzania naa keeta mbarakinot naisajilieki arashu naasirieki naa keeta ncheriani are, sheria oonkulukuok orkijijini neetai sheria naitangasa mamlaka oonkijijini. Ore nkijijini naagirai apa kulo looritai apa inakata otaata e Loliondo naa nkijijini rasmi naata mpala neeta nkibalini metaa meduo ake nkulukuok naisiu. Neeku naa kitodolu ajo ketadookoki iltung'anak tiatua nkijijini naasiraki sheria.
You see the certificate, this is actually the village land and it's owned by the village. Ore nena pala nagira aitodolu kunda Some of the registration number and the date where the village are registered. So I'm still sticking on my point that it's a very legally registered villages and should be understood by the international community and the local community that is community land. Neeku naa ore enaa payieu naitasheki ina nai point e sheria, kesipa ajo ore enda and in fact, apart from the struggle that over 20 years the community have been struggling about the land, now there was a proposal by the Prime Minister that the community should submit a report showing what they want. In fact, the community submitted the report on 25th May last year, and after just the submissions of the report on 10th June, the government deployed over 1,000 military officers to different security agencies, Loliondo, on where they forcibly effect or do infection of the community land, and most of the community or the villages, we are forced to leave the land that was claimed be again control area by the government, and it is over about 1,502 kilometers square. Etejo taa ore tening'ua ilarrabali loolarin taata tikitam karibu omiet likitijing'aki kigira aing'uraa ena kulukuoni, ore telde ari ng'ole oshomo ntarikini tikitam omiet olapa lemiet netoomona apa lasiri kitok irmaasai le Loliondo peeyau nduat enye aapik empalai ajo kai naa ikoni piitashekini ena kulukuoni etii ng'uesi esirkali netii sinche dupoto olosho lormaasai. Nejo ore ake pee kintabaya ena ripoti amu ishooyioki, nishoru sirkali, nitayu sirkali jeshi loing'ua nkikosini napaasha tiatua Tanzania, karibu jeshi 1,000 loetuo aajing'aki iltung'anak te Loliondo, neponu aadung' enkop, aapik isimitini nerish enewueji neji empaka duo ena paka nagira aiteru naji game control area kori tenkefu. Ore enaa peeponu nitumia nguvu oleng, nearr iltung'anak niumisa, nitumia nkemaitie. Ore tenkaraki ina nisik iltung'anak aikun tina kop lormaasai aapuo tenkaraki mekure naa etumoki aatotoni amu itumiayie sirkali nguvu naleng sapuk. Aarr iltung'anak netang'oro iltung'anak kumok oleng enaa enitodua. Neeku enkae toki enkibelekenyata sapuk oleng natupukuo tele arrabal enaa pee iterunye taata ilarin tikitam omiet oshomo. And in fact, that's why we are here to commemorate this date. It was really, I think it was a very, very bad day for the community, since they have just seen the military coming, and we have a lot of people who actually uses and shoot and arrest from that day, although we have some who were arrested before, but in fact, this is the aim why today we commemorate the event that happened on 10th June last year. Neeku ore pee kitii taata ene naa kitii ene kigira aitadamu ate ina nyamali sapuk natadookoki olosho sirkali enye enibukori osarge loltung'anak lemeeta eng'oki arashu lemeeta makosa nataasa. Kitii ene wueji pee kidamu ina olong nikintaa enkolong etipat oleng te yiok pookin amu etaki iltung'anak leme iljampasini, nitu inyal ing'uesi, nitu inyal intimi, nitu inyal inkariak, kake eetuoki aadooki nitayuni tenkop enye tenkaraki ketii oltung'ani obo oyieu nishori metang'orisho arashu metaasa ina biashara naasita, naa kitashito irmaasai mpaka mwisho. And in fact, we do like commemorate we are taken for nothing. The land is taken by force.
where we believe this is the community land, and there was no meaning of the government use all these forces. It was very important for them to negotiate and discuss all this with the community. So in fact, I don't see why the government used force on this day. Neeku naa etejo mekigira apa aitegemea ajo kidim serkali nageluno serkali oltung'anak piitumia nguvu naaba nejia tiatua enkop enye. And we think it is very important to remember this day because our friends, our relatives get abused on this day. Enetipat oleng pee kidamu ina olong tenkaraki enkolong torrono, enkolong orkuyioi, enkolong osarge, enkolong ning'asiata oleng ormaasai, naa enkolong nikitayiolito ajo kitautishimu. And during also the process of taking this community land, a lot of energy or a lot of forces were used by the government. As I said, there was gunfire and all those. They denied the community health services, and the community had to run to Kenya to seek for the health services where they get treatment, because they were worrying the government might arrest might intimidate them and all those. And also it has arised lack of peace within the community. That is also another issue that is happening right now, because the threat has been a lot, because a lot of army went to the community and all those. So the community are worrying on that. So there's a lot of human rights abuse like that in those days. So just some of the pictures you can see, one of the community members shoot. You can also, maybe you can hear this video a little bit. Yes, just the community trying to resist on what is happening in the ground, but you can see a lot of bombs around. Again, there's also a lot of finding now happening for the community livestock. When they get to Pololet game reserve, you can see one of the receipts that is a finding of livestock that have to pay when they get to that land, which it was their land. Here is also charges that these are the people that were arrested by the migration officers in Loliondo and claiming that they are Kenyan, though the cases ended in court and the case were just dismissed. Here is also a proposed land use plan just to legalize the taking of 1,500. We have to have now the district land use plan, where it was funded by Frankfurt Zoological Society. Now, recommendation. I would like to put some of the recommendation, although the community can add. But I think the first recommendation that we think it should come first, the government should realize that the whole of the Sale and Loliondo divisions are villages area. So it's the village land. They should realize first that. And they should also recognize that the area of
1,502 kilometers square in Loliondo division, village land in accordance with the law. So they have to recognize that also. They should actually return, in our views, they should return a community land which was illegally declared as a game reserve. And we think that is very important because the community needs that land. They should also stop threat and intimidation of the community members when they talk, claiming their rights. They should also stop fining livestock in that way. So they should stop fining because it leads actually to poverty. Now they are taking all the cows. They are selling all the cows. That means the community in few months they will become very poor. And actually those are the livestock actually are the ones the community depend for food and everything. I think that's all at the end of my presentation. Thank you very much. Maybe Sam will proceed with the translation. Ore taa tendorropo oleng enitejo ore itodua naa ina video nai larrabal apa le Loliondo eniko iltung'anak engumoji. Itodua sii ajo etaasakaki nkishu fine, kidung'i nkishu eshulare iropiyiani tenkop naa enenye newaki kiponu nkishu apa enye aisit. Itodua sii ajo impala orkesi nisitari iltung'anak oiro, iltung'anak akeyie oltung'ani muj otemunye ajo aitorrono ena ashu inyalaki iyiok nikimbung'i nikieni. Itodua sii ajo eetuo serkali aitobirr mpango sapuk naji ene matumizi enkulupuoni naji peyie elotu aaku ninye eponunui amayian naitokito arashu naisapot orkiti oji Frankfurt. Itodua sii ajo ore ina mpango pookin neitu ishirikishai iltung'anak entoki naasita ake. Ore naa ninye nkoitoi naajito maing'urai tena piitoning'i serkali naa peeng'as serkali ayiolou ajo ore enkulupuoni muj e Loliondo asali naa enorkijijini oipimuni nishuraki mpala. Neeku enyorr ning'uari nitambuai enaa nejia. Ore inkilomitani 1502 naa piishukokini irmaasai amu meekure eeta irmaasai enkulupuoni natii. Etaa taata ore piita ena kulupuoni naa keeku irmaasai lesiana lemusho. Keyieu sii nejo ore ena siai naitoki apa aamishirr enkulupuoni aitaa enkulupuoni oong'uesi nelo naai aaku enkulupuoni naitokini aashukoki. Ning'uari sii enkibung'ata oltung'anak akeyie pookin oirorita tenkaraki mesipata piibung'i oltung'ani oiro tesipata enye. Nejo sii neponu serkali aing'uiki ena siai e fine, egira aitoosh nkishu fine amu kegira aitaa iltung'anak ilaisinak, kegira apik olosho lang atua osina naa osina lotaakaki iltung'anak metaa mee duo kata oltung'ani ilaisinak nkishu enyenak etoriori. Nelo taa aishu nejo ashe oleng. Na kwamba kinachofuata sasa ni kama kuna mwakilishi wa familia ya mzee Loliondo yupo karibu huku mbele.
Ore naa entoki naa enaa enkolong nikietuo naa ore enaa ena naa enkolong apa kinotore enyamali ore apa peekitumore ina nyamali naa iyiok apa iltung'anak le familia ilo tasat itu naa piing'ua enyamali oltung'ani obo tialo ina abori etaa naapa peekirribuni ina olong. Ore ena rribore nitoning'utuo naa nkolong'i naaba enaa naarare apa ina kulukuoni nikietuo apa aimaki incheriani pookin neeku itu naa peeponu nena sheriani nikiponu aisuma apa naitore. He says the day is very, very hard to him to tell or to explain because this is the day he lost his father and the day that many of the community members had problems, had challenges, some of them were wounded, and it's a day that is marking a different anchor of the conflict we've been for the last 25 years. Nikitum apa saa 5 endama mpaka nikitum naa saa 8 nepikita apake iltung'anak ootipikaki irbaa kulo sipitalini nikiponu apa yiok aalau oltasat kuanzia ina olong mpaka tenakata. The police or the military arrived to our land around 8 and we were not set to fight, but they started shooting and some people are shot, they were injured seriously. They went to hospitals in different places, but mostly in Kenya. And my father actually got missing today. Nikisuja taa apa toonkoitoi naidimayu nikijo naa kisuja itu kiponu ilewa aisho neponu taadi ake aipimoki yiok olee toontokitin mpaka wasaai. We've been searching and trying to find our father using different ways, but at least up to now we have not seen him. He's saying we are suffering as a family because our lovely dad went missing, and what we know is the police took him after he was shot. He's greeting you all. Good morning. I'm Nalamai, and I'm the daughter of the father who was taken by the police. We know everybody was shocked, everybody had problems. We know people, women were shot, but our family had the most of disadvantage because our father was taken away. We are very bitter because even when somebody dies and you bury, you normally feel bitter, but when somebody disappears in front of your eyes, that bitterness will not disappear. We have in challenges as a family. Loliondo had 6 wives. I'm among the young ones, and because he left us our kids, we are now struggling to take care of our kids, and he went missing when we were expecting him to take care of the family. So that same day, we lost the father, we lost the land, we lost our livestock because some cows were shot also the same day. So it's a big challenge because we don't have the land, we don't have our husband, we don't have the cows. So we remained with, we are poor. We are now getting into a destitute family. We also lost our homes. Our homes were burnt.
And this is what we call home. Our houses, our Maasai traditional huts, are not only houses, but also everything we have is in the house. So we lost all the belongings during the day of eviction. Thank you. That's what I can say. Naomba shuhuda mwingine mmoja kati ya wale mheshimiwa waliokamatwa aje atoe share na sisi iliyoyapitia. Ore toolapa kulikae tung'anak ilapa sasa ilapa arikok oipang'aki oikenoyioki lapaitin isiet nikiomonu pee eponu aare arashu obo aliki sinche iyiok naimaitie. Hakuna diwani ambaye yuko tayari kuvolunteer? Joel au mtazungumza wawili? Anze Joel. Nashukuru sana. Habari ya saizi? Hello, good morning. Mimi naitwa Joel Clemens. Is Joel Clemens, Ni diwani wa kata ya Malamba. the councillor for Malamba Ward. Nipo kati ya wale madiwani ambao walikamatwa. I'm among the councillors who were arrested. Nazokumbukka tulikamatwa tarehe 9. What I remember is we were arrested on 9th, Nilipo kwenye ofisi ya DC. on 9th of that's on 9th of June 2022, and we were taken to the DC office. Niliingia ofisi hiyo kuanzia saa 10 kuliwa saa 6 usiku mpaka Arusha. We were taken to the district commissioner's office around 4 in the afternoon, and later on around midnight is the time we were taken to Arusha. We were ferried to Arusha. Tulipelekwa kituo kinachoitwa Chekereni. We were taken to a police post called Chekereni. Tuliingia kituo ambacho kwa kweli tumeumia kwa sababu tulikuwa tunalala kwenye sementi. We were put in a cell where we were lying or sleeping on the floor. Na chakula ambacho tulikuwa tunapata tulikuwa tunanunua kwa pesa zetu wenyewe ambayo tulikuwa na fedha mfukoni. We were buying our own food because at least they did not take money from us, so we were buying the food. Otherwise, we will have starved. Kwa kule moja kwa moja tumekaa siku 7. We were not beaten. We stayed in that cell out of nobody's where nobody knew where we were for 7 days. Mpaka siku tuliyopelekwa mahakamani, kwa sisi tulizani kwamba tunaachiwa, ndio tukaenda kuambiwa kwamba tunawakamatia kesi ya mauaji. After kwa sababu nilishangaa kwa kujua kesi hiyo, lakini niliambiwa kwamba hamtajibu lolote. We were not given a chance to either to be represented or to speak on our own. Tumepelekwa gerezani. We were shocked to learn that the charges were murder case. Kwa kweli huko hatukupigwa wala hatujafanya lolote. And then we were taken to the Arusha Regional prison. We were not beaten, but we stayed there for 8 months. Kweli tulipotoka kule tulikuja kuona matatizo mengi yaliyotokea. When we got out of the prison after 8 months, we saw a lot of challenges back in the community. Tulikuta wananchi wetu wameumizwa. We found our people, our community have been beaten. Mifugo yao wanataifishwa. Their cows were auctioned. Mpaka tukasema tena ni afadhali kuishia huko kuzini kuliko kuja kuona mateso yaliyotokea. We felt like it was even better if we could stay in the prison than coming and see your people with minus land, minus cows, minus peace. It was completely
So tulikuja kuwakuta wananchi wamepata shida. Mpaka unamwona mtu ambaye ulikuwa unamfahamu unamwangalia mara mbili, hivi huyu kweli ni yeye? We could not even recognize some people because of the sufferings and challenges they were going through. Sababu mifugo wamekufa, Cows had been auctioned. mifugo wamekamatwa, wametaifishwa. They were also fined. Ukijaribu kuangalia kwa kipindi hicho kifupi, nitoe tu mfano wa kitongoji kimoja, kitongoji cha Ndenye. Kwa wakati huo wamekamatwa mifugo 838. In one of the sub-villages in my ward, in Kenyaka, around 838 cows were ambayo ni milioni were waliotozwa ni fined. milioni 83,400,000. They were fined 88,300,000. Kondoo ni Tanzania shillings. 1,007, faini yao ni milioni 25,175,000. There were also sheep, around 2,000 were also arrested and they were fined. Kitongoji Around kingine ni kitongoji 21 cha million. Sanja. Sanjan also, one of the Ng'ombe sub-villages. waliokamatwa kwa muda huo mfupi ni mifugo ng'ombe 193, In Sanjan sub-village, 190 cows were ambayo faini also. yao ni milioni 193. The 190, the citizen had to pay over 100 million to Mbuzi ni secure. 187, There are also 187 sheep goats. ambayo faini yao ni milioni 4,670,000. They had to pay 4,700,000. Kweli kwa hali hii inayoendelea hivi sasa, For the situation like this, in our bado mifugo wanaendelea kukamatwa, to date, they are still arresting cows, na bado wananchi wanaendelea kupata mateso. and the citizens, our people are still being beaten and arrested. Nadhani baada ya kama miaka mitatu itaendelea hali ikiwa hivi, kwa kweli hali itazidi kuwa mbaya, wananchi watashindwa maisha. We're just imagining what will happen in the next 3 years. Na huduma za kijamii zilizoko pale kama shule, watoto wataweza kushindwa kuendelea na shule, That is going to be a lifelong impact to na our wazazi people, watashindwa kuwahudumia watoto wao. most of the families will not be able to send their children to school, not even to support the families. Sababu kuna wazazi ambayo huwezi kuamini kwamba ataenda kufanya kibarua, lakini kwa sasa hivi kuna wazazi ambao wana miaka 60 ambao wanaenda hata nchi za nje kwenda kutafuta kibarua. We have also witnessed a big number of people leaving the land for casual work. Watoto Even wanaacha in hivyo Kenya, hivyo, they have to go because they cannot feed, na they wakina cannot. mama nao sasa wameanza kutoroka hata kwa sababu hawana kitu cha kula. Even the mothers are also working day works in towns, in small towns in our area, because they cannot feed families. Kwa hiyo kwa kweli hali kwa ujumla, hali ni mbaya sana. So what I can say is the situation is very alarming, and we surely don't know what will happen in the next 1 year. Na niseme tu kwamba kwa kumalizia, hili pori ambalo wanaita pori la Kwale Game control area. katika kijiji ni vitu maalum tarafa ya She Sale. is Kijolo Kakea. She's a counselor, special seats from Sale division. Mimi niko kati ya wale madiwani ambao wamekamatwa tarehe 9 mwezi wa 6 2022. One of the counselors who were arrested on 9th of June 2022. Na baada ya kukamatwa tukaingia kwanza Chekereni, tumekaa siku 6, siku ya 7 tukapelekwa gerezani. So we stayed in Chekereni police station for 7 days, and then we were taken to court.
Na tulipopelekwa mahakamani tukaambiwa tuna kesi ya mauaji. And when we were taken to court, we were charged with murder case. Wakati sio kweli, kwa sababu mpaka sasa hivi mimi sijui ameuawa nani. And it is not true because even up to now, I don't know who was killed. Basi baada ya kuambiwa na kesi ya mauaji na baadaye tukaenda gerezani, ni mshtuko wangu ukaanzia hapo mpaka nilipokwenda kukaa miezi 6, kwa sababu sisi kwa jamii ya Kimasai hatujui kwamba mwanamke anaua. It was a shock to me as a leader, as a woman, because in our traditions as a Maasai community, na a mother cannot really. Imenipelekea mimi kupata magonjwa kadhaa, kwa mfano sukari ya kushuka na kupanda, pressure ya kushuka na kupanda, ambayo sijawahi kuona katika maisha yangu. As part of the shock, I'm now I've contracted diabetes, a disease that is very rare in Maasai community, and also this is just because I was shocked. Na bado nikashangaa sana, maana sikutarajia kwa kweli. Mimi ni kiongozi wa wananchi, mimi natumikia chama changu cha Mapinduzi, lakini hawakujali, wameamua tu kunitesa kama jambazi au mjasusi mwingine. We were terrorized. We as leaders, we were not expecting our government, our party to take us like terrorists and tortured. Lakini sio hiyo tu, mimi ni mjane, nina watoto 8. Wakati niko gerezani kiangazi ikawa kubwa sana, mifugo wamekufa. Nilikuwa na ng'ombe 192, lakini nimetoka gerezani nikiwa na ng'ombe 7 tu, kwa sababu wale mifugo hakuna mtu ambaye alihangaikia tena kuwatafutia malisho baada ya mimi kuingia pale. Apart from being a leader, I'm also a widow who takes care of, I have 8 children. And when I was arrested, I had 192 cows, but when I got out after 8 months, I found only 7 cows. Ikaniletea masikitiko makubwa sana ya maumivu, kwa sababu mimi kama ninavyotambua katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeandikwa kwamba kila mwananchi ana haki. Nikaona kwamba ni wapi kuna shida mpaka sina hata haki ya kuwa kiongozi anayeongoza wananchi, au kuwa na mtu ambaye ana haki ya kuishi pamoja na haki ya kuwa na chakula. So the arrest, it was a shock because it goes against our constitution, it goes against our legal system. As leaders, we were supposed to be part of the solution of the conflict. We are not supposed to be tortured so that the village land can be taken away when we are arrested. Na baada ya maumivu hayo, kutokana na ile shida niliyopata nikiwa gerezani, na kutoka gerezani sina chakula ya kuishi na watoto wangu ya kula mimi, na mtu mwenye matatizo kama haya anachagua chakula ya kula. Mpaka sasa hivi sina namna ya kuishi. Sijui hii serikali imenichukuaje kama kiongozi wa wale wananchi, au ni kiongozi ambaye ametoka ndani ya serikali ya Chama cha Mapinduzi. So to us as leaders, and particularly myself as a leader, as a woman, as a widow, this is shocking. Up to now, I'm asking myself, what was the objective of the government? Na ndio maana leo hii tarehe 10 mwezi wa 6 2023 tumekuja kukumbuka siku ambayo ni ya mateso, maana tumeteseka pasipojua tumekosea wapi. This is why on this date we are here commemorating what happened, trying to figure out the 6 months we were in the prison, and also the citizens whose cows, whose land has been taken. We are here to reflect on the distress we've been going through. Na baada ya hapo tena wale 7 ambao nimewachiwa wamekamatwa. Wakakamatwa, ikabidi tu nikaambiwa nilipie, nikalipia tu, lakini siku hiyo ndo wameishia hapo. Niko tu sasa hivi mimi na baki hang, sina chochote, inaumiza sana. Even the 7 cows I found when I came out of the prison, they were also arrested and I had to pay the fine, and that was the end of it. So now I'm completely poor. Na kwanza sina thamana ya kuwa kiongozi, kwa sababu kiongozi ni kuwaongoza wale watu na kufikiria tufanye nini. Anaweza akakimbia mwingine mwenye shida kumkimbilia kiongozi. Kiongozi unamuokoa yule ambaye amekukimbilia shida aliyenayo. Je, kama mimi sasa hivi kiongozi anakimbia nifanye nini wakati mimi ndo namkimbilia? He's saying I don't feel like being a leader now because I'm destitute.
I cannot think about what I have to do for my people. I'm thinking about how I can survive. Kwa hiyo mimi kwa mawazo yangu naona ile katiba ya kumpa mwananchi Tanzania haki ya kuishi na kupata kila kitu imevunjwa na serikali ya Tanzania, maana ndio tunaiongoza. Mimi nikiwa mwenyewe diwani ambaye ni kiongozi wa serikali, imevunjika sana, maana tusingeumia hapa bila kosa lolote. So I feel like the constitution, the laws have been breached because our constitution guarantees human rights, guarantees right to life, guarantees right to food. But now I see my government, my party has broken all the laws that are protecting human rights in the world. Baada ya kusikiliza hawa mashuhuda wachache, sasa ni muda wa sisi kujadiliana. Kama ni swali, nataka kuchangia, kama ni shuhuda zaidi, ni dakika mbili, maana tuna dakika kama 20 zimebaki. Tutafanya dakika mbili, na maana wataongea watu 10 kwa mchanganyiko, kuna mama na sisi kuna baba. Elejana ore ndara shara ena bidil ngana kairoro na ili kiarado wai maiti 19 sabuki lo igenoyoki lo araraki ngana lenye kaumonu be goba na kwa kunare nebo kwa ai maki na mai dama erikara darra ba mo bire gara reshara pe ngina la kana yetu nikili kama kana ngomnichangia. Na mchango huu, mjadala huu tunaofungua ni kuhusu Loliondo tu, sababu tukimaliza hapa tutaenda specific kuhusu Ngorongoro. Hivyo kama una swala lako kuhusu Ngorongoro kwa sasa hivi, nisubiri kwa baada ya hizo dakika 20 tutaenda kuzungumza masuala ya Ngorongoro. Edera kajana ore dana si na kaini maki yake seye Loliondo akera na ata ore peke mo gada makene korongo ani nyako pembeni kindu. Ore rama ni peloro ile lekuni Ngorongoro Loliondo itameyo kilrado oleng amu ewala habale mekiyiolo kununo kitadua nkera kutitik ekwatita nemekiyiolo nebo yiolo iltung'anak lang niumisaki neshirri yiok iltauja naleng temion amu kitomon enkai tenkaraki ilo arrabal nikiliki serkali ajo kenang'or yiok amu akeponunui ninepuni nkera airura nifamiai enkang mokure apa etii ilewa nkang'itie. Neeku ore tenkaraki ilo arrabal lenkulukuoni egira aiumisa ninche yiok intomonok naleng amu etii intomonok nemekure eeta irmoruak tenkaraki ilo arrabal apa le Loliondo. Enaa enda mama tanakata nji apa naimina orpayian lenye nemeyiolo nitoduaki enkirragata, eeta ake osiligi nitushuku apa enaikash oshi oltung'ani litaduaki enkumoto niloota niyiolo ajo mekwisha. Neeku maijadili ake duo telalai pekidol ajo kanyioo kias amu ketagolikio yiok tele arrabal amu kirora apa mokure kiyiolo enikijo. She's saying in this conflict of Loliondo, particularly on the 10th of June, it brought challenges to the entire community, but especially women and children. We saw in the video children running away, women were shot who had no weapons, who were not fighting anyway, but they were shot. So we've also been speaking. We've been asking our government to respect our rights as citizens, but that has not been taken into consideration. So now we feel we need to appeal to international community to speak to our government, to consider our rights as human rights, as citizens, who are also supposed to be protected. And that's what I think. Ore nanu nakaji Daniel Koitiko. Good afternoon, is Daniel Koitiko. Mimi ni diwani wa kata Sweetsambu. Is a councillor for Sweetsambu ward. Kwanza ningependa kwamba mtambue kuna kundi moja ambalo mmesahau pia nao kutoa maelezo ambayo ni kundi langu mimi mkimbizi. Let me speak also as a victim, but also a refugee. I have been also a refugee. I ran away from my home. Kwa hiyo kwanza ningependa mtambue hilo kundi kwamba mimi naongea kwa niaba ya wakimbizi wale waliokimbia nchi baada ya hilo zoezi la tarehe 9 mwezi wa 6. Kwa hiyo mimi kwa niaba kama walivyozungumza wengine, wa niaba wale waliokamatwa, wa niaba wale waliokuwepo kwenye ground kwenye mgogoro vita, na mimi naongea kwa niaba ya wale wakimbizi ambaye mimi nilikuwa mkimbizi mmoja wapo. So I'm speaking on behalf of all those
people, women, elderly, youth, in Tanzania, who had to run away in fear to other countries. I was one of them, and I speak on behalf of that. Kwa hiyo ningependa nipewe nafasi kidogo na mimi nieleze kilichotokea kwetu sisi wakimbizi. Be given some few minutes to speak about what happened when you are out of your country as a refugee. Kwanza mimi kata ninayotoka mimi inaitwa Sambu. I come from a ward called Sambu. Na kata hiyo ndio hasa anapokaa ndio ikulu ya kampuni hiyo ya Waarabu, maana yuko kwenye kata yangu, ndio ikulu ya Waarabu waliopewa hilo eneo la ardhi. And my ward is actually the headquarter where the palace of the kings from Dubai, they're actually staying in my land, in one of the villages in the ward I come from. Naweza nikasema, kwa hiyo kwa wale watu wanaofahamu shida, mimi ni mojawapo wa watu wanaofahamu shida tangu mwaka 92 mpaka wa leo. Tunafahamu shida, tumeteseka muda mrefu sana, takriban miaka 30 inaelekea tumeteseka. So for those people who knows the challenges, who knows the concerns we've been going through from 1992, I'm actually among them because they are staying in my land, they are staying in our village. Lakini kwa kufupisha, kwa sababu hamna muda, maana mimi mwenyewe ningetosha kuongea asubuhi mpaka kesho, ningetosha mwenyewe hata kuzungumza, licha hata wengine kuongeza. I'll be going to be brief because we don't have time. I will have spoken for the whole day. Basi ilipotokea ile tukio la kuja la huu mgogoro mwisho, when I talk about the 10th of June, the conflict on 10th of June. Sisi madiwani tulialikwa kikao, kwa kwanza tulialikwa kwenye kikao cha chama na tulialikwa vile vile kikao kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya. On 9th, we as councillors, we were invited by the party we represent, and also we were invited in the meeting at the district commissioner's office. Kwa bahati nzuri mimi nilikuwa sijapata nafasi ya kuhudhuria kwenye vikao vyote viwili, kwa kikao cha chama na kikao cha mkuu wa wilaya. So fortunately, I did not attend both meetings because I couldn't. So that was fortunately that. Otherwise, I would have been also arrested. Nilikuwa na shida nyumbani, nilikuwa na msiba nyumbani kwangu. I was attending a burial ceremony back home, back in my village. No, not in my village, but I had I lost one of my family. So my family member, my child. So that's why I couldn't be able to attend to those both meetings. Hata madiwani erejera ore video tumoke hamo kuna igwana bokira ba enanchama enongo msilisi na kara ba msiba engara yene maskini pole. Ashe. Na kwa hiyo ndio maana sikuhudhuria. So that is why I did not participate. Na ndio maana sijakamatwa. And this is why I was not among the arrested. Lakini jioni baada ya kusikia wenzangu wamekamatwa, so that evening when I had the news of na mimi nilikuwa mtakiwa pia mkubwa, and because I was one of the most wanted persons, kwa sababu na msimamo wangu pia ni wanaita kwa upande wao wanatuita misimamo ya kishetani, and because they know the equality on the other side, the satanic stance. Lakini kwetu sisi ni misimamo ya jamii na ya haki. But on our side we call them we stand for our rights. Kwa hiyo sikuweza kukamatwa, na ningekamatwa sije hata na mimi labda singejua mahali nilipo. So I was not arrested, and I thought if I was arrested I don't know what would have happened. Kwa hiyo niliamua kukimbia na mimi siku hiyo, usiku huo alipokamatwa wenzangu. So that night when my fellow councillors were arrested, nilichukua pikipiki huyo mpaka nikavuka boda kwenda Kenya. I took a motorbike and I ran away to Kenya. Ilipotokea hata tukio la mauaji, mimi nilikuwa Kenya. On 10th of June when people are being shot and killings
I was not in Tanzania. Na nilikaa Kenya kwa muda wote wenzangu waliokaa gerezani. And I stayed in Kenya for the entire period. Na tulikimbia tukiwa zaidi ya watu 3,000. And over 3,000 people ran away. Lakini niwaambie tu ndugu zangu wa Tanzania. But let me tell you, my fellow Tanzanians. Usikiage tu wakimbizi na matatizo haya kwa mwenzako, lakini sio kwako. Just get to learn what refugees mean from other people, but please don't be one of them. Hakuna mateso tuliopitia kama tuliopitia hata sisi wakimbizi. There are no challenges that cannot even compare. Challenges we got as kwanza una hofu ya usalama. Because one, we were not secure. Kila mtu ni adui, kwa hiyo hutaki rafiki, kila mtu ni adui kwako. Everybody, we feel like everyone in front of us is an enemy. Alafu ujui uende kwa nani, mgeni wa nani? You don't know where to go. Ule wapi? Ulale wapi? Where to sleep. Kwa hiyo unakuwa mhangaikaji wa porini tu. And then you'll be loitering all over the place. Kwa hiyo ni mateso, niseme kwa ufupi ni mateso, tuliteseka sana. We suffered a great deal. Na basi baadaye niliposikia wenzangu wameachiwa, when I heard the news of release of other, kwa sababu hata mimi nimekimbia familia yangu, nimekimbia boma langu, nimekimbia mifugo yangu. Because I also ran away from my family, from my cows and from my role as a leader. Mimi pia nimepoteza mifugo kabisa. I lost most of my cows. Kwa mfano natoa tu kwangu. Example, ni wakati nilipokimbia nilikuwa na ng'ombe 230. When I ran away I had 2,200 and kwa sababu mifugo alikuwa wanahangaika, hakuna pakula, nimekuta 40. Because cows were loitering, there's no grazing land, no water, nobody to take care, I only found 40. Nimekimbia nikiwa na kondoo 400. I ran away when I had 400 sheep. Nilirudi nikiwa na kondoo 125. When I came back I found 125. Nilikuwa mimi mfanyabiashara mkubwa sana wa ng'ombe. I was a business person. I was buying and selling cows. Kama kwa wale wanaonifahamu nilikuwa na mtaji wa kutosha kwa kweli. I had a capital, a reasonable capital. Nilikuwa na mtaji wa kwenye milioni 70 hivi. Mimi nafanya biashara ya kununua ng'ombe na kuuza ng'ombe. I had around 70 million capital for my business. I was selling and buying cows. Siku ile nilipokimbia, when I ran away, tulikuwa na mtu tunafanya naye biashara maeneo ya kanda ya ziwa. I had a friend, a partner in our business. Kwa hiyo sikuweza kuwasiliana naye kwa hii miezi yote 6, maana nilikuwa sitaki nitoke na wala sina mawasiliano na njia nyingine yote. So I could not talk to him, I could not communicate to him for the last 6 months. Hiyo na sijui aliko mpaka sasa. I even don't know where he is up to now. Na hiyo pesa yangu nimesikia yuko ametoroka, ameenda Kongo. I've heard news that he also ran away. Yuko sehemu anaita Kivu ya kusini. Is in South Kivu in mahali wanaita Uvira. A place called Uvira. Sasa hebu fikiria, na nimepoteza na hiyo hela, sijui iliko mpaka sasa. Bado sijaelewa mpaka sasa. So I also lost the capital. Kwa hiyo mnaposema kwamba na sisi tunaeleza matatizo na sisi tuliopata waliokimbia. So when you talk about challenges, I also represent the group of refugees. Na niliporudi na mimi nimekuta matatizo kwa wananchi wangu chungu nzima. When I came back I found my citizens. Sasa hivi wananchi kule kwetu maskini ndio wengi kuliko matajiri kwa sasa hivi. As we speak, the Wamasai community of Loliondo tumepoteza 100% ya ardhi. Tumebakiwa na sijaelewa hata labda wataalamu wangekuja kupima asilimia kidogo. We've lost almost 100% of the land we had. Kwa hiyo tukija kusema tukumbuke siku hiyo. So when we say we have to commemorate that day, nafikiri tungehitaji kupanua wigo wa kumbukumbu hii. We need maybe to widen the scope of, na ilitakiwa tufanye pale panapo kwenye maeneo husika, kwa sababu leo ingetakiwa tungefanya kwenye boma la Mzee Ngio, kwa sababu ndio ingetakiwa hii kumbukumbu tungefanyia pale. And we were supposed to have done it in the middle of, ili watu wahusika tungepiga matendi leo kule, ndio leo tunasherehe kwake, na wananchi wengi wangehusika, wangekuja kusherehekea siku ya maumivu makubwa sana tuliyopata. So next time maybe we'll do back in Loliondo, maybe in the family of Elengio who lost life.
Na mimi ombi langu, kwa sababu shida ni kubwa na wazungumzaji wanahitaji wengine kuongea, My request, na mimi naomba mambo matatu. I'm requesting 3 things. Kwanza, jambo la kwanza ninaomba umoja. One is let us unite. Sisi jamii ya Maa Our man nation. tutafute umoja, kwa sababu tumeumizwa, sio Loliondo tu, tumeumizwa nchi nzima na wilaya zote za Maa. Kwa hiyo ninaomba umoja ili tuangalie njia ya kujiokoa, kwa sababu tunaelekea kufa wote. Bye. We need to come together as a people because we are suffering all over Tanzania, not only in Jambo la pili, 2. ninaomba marafiki na watu wenye huruma na ubinadamu duniani na Tanzania. I'm appealing to our friends and people with influences in Tanzania and all over the world. And particularly people who are aware on law and human right. Because this is something, an implication to do with the human right. Kwa hiyo ningewaomba muangalie watu ambao wanafahamu, wana idea kidogo ya sheria, na watu marafiki ndani na duniani, angalieni, kwa sababu shida hii ni ya milele. So he's asking the friends and partners and lawyers who are concerned and who also value human rights to come along with us to support us, because this is a big problem and it's a problem of human rights. It's not a problem of conservation. Jambo la mwisho, ombi la mwisho. And the last one, ninamuomba Mungu anayenisikia. I'm going to pray to our God who listens. No, I'm not praying, I'm asking God. Oh. Yeah, I'm asking God. Yes, I'm not praying to God. Rather, I'm asking God. I am speaking directly to God. Tunahitaji msaada wako Mungu. Tumekosa njia. We have lost our direction. Anatusikia na anaongea naye moja kwa moja. I'm speaking to God. Tunahitaji msaada wako Mungu. We need your help, God. Hakuna msaada yoyote tena kwa miungu ya dunia. There is no any help. Kwa hiyo Mungu tunaomba msaada. So we ask for your help. We don't know how God will be compliant, but we have a listener who is online. Maybe it is time also to give them a chance to contribute to the plenary. Robert, you initiated need to converse, so the floor is yours. And kindly turn on your video. Yeah, if I'm not mistaken, I'm Robert Kamakia. You can hear me. Tanza. Yes, we can hear you. Okay. Can you turn on the video? Thank you very much. Yes. Okay, I said I'm Robert from Loliondo, and thank you very much for this opportunity. And first of all, I would like to thank Ping and other colleagues who organized this very important event of 1 year since we get invasion from the government of Tanzania. Because of time, I would like to speak just a few things in relation to Loliondo land conflicts. But rather, I know everyone understand about what happened, what is going on, and probably what is the next step. But we say about what happened, but rather we said
what is next and what we are going to do to make sure that we bring back the land to the community. I am very sure that the government, the Arabs are so much celebrating that one upon the time they succeeded to grab the community land. But what I'm trying to say is let us make sure that we make a strong plan to make sure that Robert, are you still there? Okay, I think we can proceed until when he gets back to a successful network. Ore taa nejito etejo kaji Robert naa lole kumari ning'ua nejito taa te Loliondo. Etejo ninye keyiolo keng'as ajoki ntae pookin poleni pongezi iltung'anak oetuo ena tumo loonotokito atabau. Even if it is for the back to the land, I am Loliondo. People have no livestock for it. Could you please unmute yourself? Yes. So the line got broken. Towards your conclusion, if you can summarize briefly what you said as a conclusion, so that we can allow for translation for our interpreters. Yeah, let me say that what I propose is that we really need to make sure that we put in record that no one Maasai has agreed the land to be taken. In this regard, we make sure that we fight for today, we fight for tomorrow, so that the land goes back to the community. Not unless this community will disappear. I assure you, as I said, I have been going through different villages and the community become poorer than ever before. Livestock are not there. There is no land for grazing. People are suffering from food insecurity. So I recommend that what we are going to do in the near future is to make sure that we put record, but let us do sensitization in a community level to make sure that everyone in our community fight for their land, fight for their rights, to make sure that the land come back to the community. Back to you, Chanza. Okay, Samuel will translate in a summary form what Robert said. Robert amu etejo etii Loliondo enatolimu amu toning'o kejito ninye ore entoki edukuya naa keng'as ninye aipongezi amu ore ena naa enyuata ora duo nikipuoita amu enkulupuoni kake manotito ake ninye ajo aitadamu ate. Ore eniare netejo esidai ake tenaa ekijo kama amu etaa naa etaasate kuna kanyoo naasayu tedukuya, kai kias enaa irmaasai, kai kias enaa olosho. Ore eneuni netejo kegira aimaa ninye aim atua irkijijini kening'ito nedalta ajo etoponari osina tenkop ormaasai, mekure eetae endaa, mekure eetae eseriani. Neeku ina nai kejito kenyor naa keimaki kelo likilikuai irmaasai muj peedumunye iltung'anak pookin aanyok aitashe aarrip enkulupuoni enye metaa metii oltung'ani obo lojo ketii iltung'anak oong'orito enkulupuoni enye arashu esipata enye, nikidumunye pookin enaa naboisho ang' aang'or enkulupuoni mpaka nikishuku amu ore ake ninye entoki nabo naibala, ore peelo ena kulupuoni naa ninye musho ormaasai Kenya te Loliondo. There is another community member who want to contribute to the plenary. Answer. Over to you. Thanks. We have Naishora. Naishora, karibu, nimeuona mkono wako. Tafadhali kama una mudu, washa pia video wajumbe wa kuone.
Asante sana. Habari za mchana wote. Na mimi naitwa Naishoro Masago, natokea Loliondo. Na kwa kweli napenda pia kuchangia jambo hili ambalo ni jambo la muhimu kwetu. Katika siku hii ambayo ni siku ya huzuni kwetu, jamii yetu ya Ngorongoro kwa ujumla. Napenda kuwakumbusha kuwa tuwakumbuke mashujaa wetu waliojitolea maisha yao kwa ajili ya ardhi yetu na kwa ajili ya watoto wetu. Kama Mzolengio, tuendelee kuombea familia yake na tuendelee kumwombea yeye. Tunajua familia yake ina machungu makubwa sana, kwa sababu kama mtu unamzika mtu unaendelea kuwa na machungu. Je, mtu ambaye hajaona mtu wake alikofia? Hiyo ni ngumu sana. Tunajua anapitia katika wakati mgumu. Na kweli tuendelee pia kuwakumbuka wanawake ambao sio chini wanawake 30 waliopigwa risasi ya moto wakiendelea kupigania haki ya ardhi yetu. Tuendelee kuwaombea, lakini pia ningefurahia kama mmoja wao angekuwepo hapo, angeweza kuwepo katika kwenye group hilo la wanawake waliokuwa wamepigwa risasi. Na kwa sababu ni siku ya kwanza, bado tunaweza tukafanya hivyo. Itabidi tuende kwenye ground kwa kipindi kingine ili watu wote waweze kuwepo na kushuhudia jambo hili na kuhuzunika pamoja, kwa sababu leo ni siku ya kukumbuka nyakati ngumu ambayo jamii yetu imepitia mwaka jana na hata kwa kipindi cha nyuma iliyopita. Lakini pia mimi nilikuwa na shauri kwamba tusiwasahau wale wote wanaotumika kwa njia moja ama nyingine kudanganya juu ya jambo hili, ambao pia wanajiita kwamba ni Wamasai. Tunawajua wote ni kina nani, na tungeomba kwa siku ya leo tuwalaani hao watu, walaaniwe kabisa, kwa sababu wanatumika vibaya na si waakilishi wa jamii yetu kama tunavyojua. Kwa hiyo mimi ningeomba pia tuwakumbuke wale wabaya wetu. Mimi naungana na mheshimiwa diwani wa kata ya Soitisambu kwamba kwa sasa jamii yetu inamtegemea Mungu tu, kwa sababu tumeteswa. Jamii yetu inapitia wakati mgumu sana, na kilichobaki sasa ni kumlilia Mungu. Kwa hivyo mimi niendelee tu niseme kwamba tuwe wamoja katika kupigania haki yetu, lakini pia tusikate tamaa. Tuendelee kupigania haki, kwa sababu siku zote haki haupewi, bali haki inapiganiwa. Ipo siku tutapata haki yetu na ardhi yetu itarudishwa. Kwa hiyo mimi nifikie tu hapo kwamba tuendelee pia kuwakumbuka hao wanawake katika siku kama ya leo, wawepo pia kwa mmoja wao hata at least naye aongee juu ya jambo hilo. Asanteni sana na ongereni pia. Sale Mwana. Mimi naitwa Asale Mwana. Kutoka tarafa ya Ngorongoro, lakini ninaongelea kuhusu yaliyotokea Loliondo na Sale. Na ninaongelea specifically kwa sababu mimi nimepita hapo baadhi ya kata nikawakuta waheshimiwa na wananchi. Kwa hivyo kuna vitu nitapiki kuongea hapa ili sasa tuweze kujulikana, kwa sababu kuna kesi moja ile ya mzee Olengio, lakini pengine inawezekana isijulikane ni watu wangapi walifariki. Katika kata ya Piaya walipotezwa watoto wawili, mmoja wa miaka 7 ambaye alipotea siku hiyo, na kwa hivyo atakuwa amekufa na yeye. Lakini mwingine mdogo, siku wale watu wanafanya operation ya kuweka ile beacons, wakina mama wakakimbia wakaingia nyumba moja, wakamkuta mtoto analala katika ile kutawanyika, wakamlalia, kwa hiyo akawa amefariki. Lakini katika kata ya Soitisambu kuna matukio hata operation kubwa iliwakumba watu
na kwa mheshimiwa ni shahidi, kuna watu walikufa tayari kwa njaa, ni njaa iliwaua, ambapo mifugo walitaifishwa, walikufa kwa ukame, kwa kukosa ardhi, na kwa hivyo wananchi wakafa kwa njaa. Lakini ukija kata ya Malambo, kuna siku ile ya operation, wakati wanafanya operation, kwa sababu walianza ukanda ule, alafu wakaja na Malambo, magari yale, kuna mwananchi walimgonga akafa kabisa. Kwa hiyo mheshimiwa Joel ni shahidi, atakuwa anafahamu familia, na haya magari walipomkanyaga akafa yakaondoka, wala hata hawataki kujua nini. Lakini tukasikia upotoshaji kwamba baadhi ya jamii ya Kimasai kama Purko, Loita na Laitayo, kwamba eti ni watu kutoka Kenya, sio wa Tanzania. Sisi tunaojua Ngorongoro yetu, kata ya Arash, kata ya Soisambu, Maaloni na Ololosogwan tunakajua na hayo makundi matatu 99.99%. Kwa hivyo wakati vijiji vinasajiliwa, mpaka kila kitu kipo na huduma za kijamii kama shule, serikali inawaletea wananchi huduma, alafu leo inawaita sio wenyeji, ni wakimbizi. Hebu hilo ni jambo la kushangaza sana, hata serikali yenyewe jishangaza. Asante sana. To allow Samuel to translate, we forgot the translation a little bit about what Nashorwa said in a summary for non-Maa speakers, and then you translate what also Kasale Mwana have said, equally, very briefly. Okay, thank you. What Nashorwa said is this is a day, it's a very sad day, the day that we are remembering distress we've gone through as a people, as a community. And she said, when we're remembering this day, we have also to remember and recognize those who have been standing front, those people who have actually given their life, including Olengyo and the rest who have given their lives and stand in front to protect the rights of our people. She also said we have to remember the women. 30 women were shot on 10th of June last year, and she was proposing at least one of them could be here to testify what happened when you were shot. She also said we have, as we remember the heroes who stood in front to protect our rights, we also have to think about those people who are being misused, who are being used by the government, by the investors, to divide our people, or to bring into the community the sense of accepting what is happening. So those people we have to remember, we have to cast them, because we have not sent them to represent us or to give our position as a community. Also, now that our community is going through effect or immediate effect of this land, we know food insecurity, and this is something that is actually very serious in our community now. And for Moana, I said, I think we have to put records, because we are not talking about Loliondo being one of the persons who lost life. But he said after he's gone through some of the villages, in Piaya, for instance, he found 2 children lost life on the day of eviction, and also one day after. In Soisambu, food insecurity, some people have died of hunger. The records are not yet confirmed, but people have died because their cows have been actioned, and also died because they don't have area to graze. And later on, the families who are depending on cows also died. And in Malambo, also one man was overrun by the police vehicle during the eviction, and he died instantly. And also about the propaganda that some community sections of Maasai, like Turko, Loita, and Laitayo, are Kenyans. This is something that we have to condemn, because it is just by propaganda. There's no way these people are there when this country was getting independent. Government has built infrastructure for social services, but now the same government is saying these people are Kenyans. So
these are some of the things we need to contend and also to set the record straight. And we remain united as a people to defend our rights. Asante sana. Jamani, poleni sana wote kwa siku hii ya kumbukizi ya siku ambayo kwa kweli historia ni siku mbaya sana kwa jamii ya Loliondo, ambapo ardhi yenye ukubwa wa kilomita za mraba 1502 ilichukuliwa, ambayo ni ardhi halali ya vijiji takriban 14 ya malisho. Mengi yamezungumzwa. Mimi nitahitaji kujikita kwenye upotoshwaji ambao umekuwa ukiendelea sana kuhusiana na hilo eneo la kilomita za mraba 1502, kwamba hilo eneo hakuna mtu aliyewahi kuishi. Hizo narratives zimeendelea na naona kama zinaendelea, zimeanza muda mrefu lakini zinaendelea. Nataka tu niwakumbushe kwa wale wasiojua historia kwamba jamii hii ya Wamasai waliondolewa Serengeti miaka 1958 kwa nguvu na serikali ya kikoloni. Na huko pengine hata wao ambao walikuwa wanapanga kutengeneza uongo wangejifunza kwanza historia, kwamba eneo hilo ambalo ni la vijiji limepakana na hifadhi ya taifa ya Serengeti. Kwa hiyo watu walioondolewa kutoka Serengeti wasingepaa hewani kwenda kushuka upande wa mashariki wa Loliondo na kuacha hiyo ardhi ambayo imepakana na hifadhi ya Serengeti. Kwa hiyo miaka hiyo watu waliondolewa Serengeti, wengine wakaenda Ngorongoro na wengine wakaenda upande wa mashariki kwa maana ya Loliondo. Na huko kulikuwa na watu ambao walikuwa wanaishi mule. Sio kwamba walipoondolewa ndio walianza kwenda kuishi kule Loliondo. Lakini walipokaa kule Loliondo mpaka walienda kuungana na wenzao, maisha ya wafugaji ni maisha ya kufuga mifugo, lakini zaidi kuwa na maeneo ya malisho, kwa sababu malisho ndio maisha yao, ndio uchumi wao. Na tulipopata uhuru, serikali ilichukua hatua mbalimbali ikiwa ni pamoja na kusajili hivyo vijiji. Kuna vijiji ambavyo vimesajiliwa mwaka 1970. Na baadaye mwaka 1990 vijiji hivyo hivyo vikapimwa, vikapewa vilivyo hati za kumiliki ardhi. Kwa sababu kwa wakati huo walikuwa wanatoa hati za kumiliki ardhi tofauti na sasa ambapo wanatoa vyeti vya ardhi vya vijiji. Kwa hiyo kwa wale ambao wanapotosha kwa makusudi au kwa kutokujua, nataka niwataarifu kwamba ile ni ardhi halali ya vijiji. Kwa mujibu wa sheria za nchi hii ya Tanzania, wakirejea, naomba warejee sheria ya serikali za mitaa, mamlaka za wilaya namba 782, sheria ya ardhi ya vijiji na sheria zingine za ardhi. Na nadhani hapa katika wasilishaji kuna mtu alionyesha mpaka na namba za hati hizo. Kwa hiyo ukitaka kufuatilia naomba ufanye rejea hiyo. Lakini pamoja na hayo kuna ripoti ya wananchi wa Loliondo waliokabidhi kwa waziri mkuu, ina details zote hizo. Lakini kana kwamba haitoshi, hilo eneo limeshachukuliwa la kilomita 1502 katika tarafa za Loliondo na Sale. Sasa mpango uliopo ni kuchukua ardhi iliyobaki ya vijiji vya Ngaresero, Pinyinyi na zingine za Oldonyosambu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hao watu wamepanga kutuangamiza kabisa kama wafugaji wanaoishi katika eneo la Loliondo na Sale. Kwa hiyo tukio hilo tunalaani kwa nguvu zote, kwa sababu sisi ni jamii, tuna haki zote kikatiba kwa mujibu wa sheria nchi na katiba ya nchi, na tunalaani kwa nguvu zote kitendo hicho cha kuchukua ardhi yote ya wafugaji, kwa sababu sisi hatuwezi kuishi hewani, na katika historia hakuna mtu anayeweza kuishi hewani. Kwa hiyo tunasema kwamba serikali kitendo kilichofanya si halali,
kwa kuchukua ile ardhi kwa nguvu. Kwanza wanasema kwamba hawajatumia nguvu za kijeshi. Nafikiri picha zinaongea zile ambazo zimeonyeshwa kwamba walitumia wanajeshi zaidi ya 1000 na zaidi ya magari 100, na wanaendelea kusema kwamba ile ni ardhi ya serikali. Serikali gani? Wakati serikali hiyo hiyo ndio ile sajili hivyo vijiji na ikatoa hizo hati za ardhi za vijiji. Jamani, mimi naomba jamii hii tuendelee kupambania haki zetu bila kuchoka, na tusimwogope mtu yoyote, kwa sababu hii nchi ni yetu sote. Thank you very much, Lawrence. Asante sana. Niwasalimu nyote. Kwa majina naitwa Ezekiel Sumare. Ni mkazi wa wilaya Ngorongoro, tarafa ya Loliondo, kata ya Arash, kijiji cha Arash. Binafsi napenda pia kuungana nanyi katika siku hii ya kumbukizi ya siku isiyosahaulika kwenye akili zetu, ambayo ni siku ya mateso sana kwenye jamii yetu ya kifugaji. Mengi yamekwisha semwa, lakini labda nami niwasii kama jamii swala moja, kwamba hili swala halijakwisha, bado ndio limeanza. Kwa hiyo tunapaswa wote tushikamane, tuwe kitu kimoja, ndipo tutaweza kushinda kwenye vita hii. Lakini nikitazamia pia vioja ambavyo vimekwisha tangulia kusemwa, haswa yanayoikita kwenye maeneo fulani ya baadhi ya watu kudiriki kutamka kwamba mara jamii ya Wamasai imetoka somewhere else nje na Tanzania, niwaondoe tu shaka kwamba hamna yoyote yule awaye yoyote ambaye anaweza akatutoa kwenye maeneo yetu tuliopo. Sisi ni Watanzania halali, na vita hii bado ni ndefu. Tuna means nyingi ambayo tunapambana kwenye vita hii. Kwa hiyo tuna kesi nyingi zipo mahakamani. Sote kwa wingi wetu, kwa umoja wetu, kwa kuzingatia maslahi tulionayo katika kesi zile, naomba niseme tu kupitia jukwaa hili na siku hii, hayo yote yamezaliwa na changamoto ambayo tuliyapitia siku ya kama hii ya mwaka jana, ya mwaka 2022. Kwa hiyo sote tuwe tunatokea mahakamani, tudai haki yetu mpaka pale itakapoeleweka. Lakini pia nikizungumzia kidogo swala la matokeo ya manyanyosa hayo kule kwenye ground, niseme tu kwamba kwa kweli jamii tunapitia changamoto nyingi, na tukitazamia mbele ni maeneo yanayopakana na kilomita zile 1502 kilomita za mraba. Ni eneo ambalo limekuwa rafiki sana kuathirika na mabadiliko ya hali ya hewa, hususan ukizingatia idadi iliyopo ya mifugo na watu kwenye eneo dogo ambao wamesukumiziwa baada ya kumegwa ile eneo lote la kilomita 1502 za ardhi ya vijiji, ambayo ndio ilikuwa sehemu ya malisho na sehemu mara pengine ambayo tunasema ambayo tulikuwa tunaitanulia makazi. Sasa naweza nikasema tuna kesho ambayo haifikirishi vyema, kwa maana ya kwamba kesho yetu tunatarajia haswa kukumbana na janga la njaa, population kubwa, vita vya wenyewe kwa wenyewe kulingana na competition ambayo tutakuwa tukikompiti kwenye kaeneo kadogo. Na pia niseme tu kwamba kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kweli imefanya swala ambayo sio la kibinadamu kwa watu wake, na tunaendelea kusisitiza kwamba kwa kipindi hiki tunaona sana wanaelekea kuwa karibu na jamii ile kwa sababu ya kipindi hichi cha siasa ambayo tunaelekea huko. Ni watahadharishe tu au ni waombe waendako kule wajiandae kuja na majibu ambayo yataponya majeraha yetu, ndio tutaweza kuongea lugha moja. Vinginevyo tunaweza tukasema tumetengwa, tumenyanyaswa,
na hatukubaliane na hilo, na nishukuru kwamba jamii yetu tumekutana na haya kwa wakati hii au wakati huu, karne hii ambao somehow tumejitambua. Kwa hiyo tuseme tu kwamba hatufurahishwi na swala hili, na tuombe sote tuendelee kushikamana, tusikate tamaa, tuna haki, na Mungu akijalia tutaendelea kupambana mpaka tutakapoona haki yetu imepatikana. Asante. Won't have enough time to translate, badala yake tupate summary kutoka kwa chanzo.
amid the chaos of losing their home. I want you to imagine the feeling of helplessness as you witness the vibrant culture of your community built on centuries of traditions. Our colleagues joining us virtually, we kindly excuse the technical difficulty. We are going to restart the video afresh, but we indicated a disclaimer in the beginning that it contains scenes that some of you might find disturbing, so your discretion is advised. Tafadhali poleni kwa jumbe ambao mmejiunga nasi kupitia Zoom, hamkuwa na sauti. Lakini tumerekebisha hilo jambo la kiufundi, na tahadhari tunatoa ya kwamba picha zitakazoonekana zingine zinaweza zikaonekana ngumu, lakini ni hali halisi iliyotokea kwenye jamii. Kwa hiyo kwa ambaye atakuwa na changamoto, tafadhali unaweza ukajihudhuru. Asante. Imagine waking up one day to find your family's farmland, which has sustained your loved ones for generations, suddenly taken away and declared a protected area, leaving you without a way to feed your family or earn a living. Imagine. Asante sana. Video hii inasikitisha sana. Naumiza, lakini hakuna sababu yote ya kukata tamaa. Ni vizuri kuendelea kupambana. Sasa tunaenda kwenye upande mwingine wa pili, na tutaenda kusikia wasilisho la pili kwa upande wa NCA, na nimwombe Mbaya aweze kufanya presentation fupi, kwa hiyo itatumia pia muda mfupi kwa ajili ya kuwasilisha. Baada ya hapo tutaingia kwenye mjadala kama tu tulivyofanya hii ya Loliondo, na baada ya hapo basi tutawajuza nini kitakachofuata. Kwa hiyo nikaribishe Mbaya. Mbaya. Na wakati Mbaya ana connect mitambo hapo, labda Samuel anaweza kutupa brief ya video kwa ilikuwa na play hapa, lakini pia wimbo walikuwa wameongea hawajatafsiriwa. Kwa hiyo karibu Samuel, utupe tu brief wakati na connect hapa na share screen yake. Karibu. Okay, asante. Nikianza tu labda nianze na video. Hii video ya picha ilikuwa na ujumbe mbalimbali, lakini watu kwa ufupi tu mtu alikuwa mwanzoni kwamba wewe fikiria tu ukiamka siku moja na au kulikuwa na eneo lako la matoweka. Akatufikirisha pia kama una mawazo ya kusoma na fursa zote zikafungika ghafla. Akatuambia hebu fikiria kama wewe ni mvuvi, lakini njia ya kwenda kwenye mito au ziwa au bahari zimefungwa. Akatufikirisha kwamba fikiria tu kama kuna wakati ambapo kuna mategemeo makubwa sana ya kuridhisha watoto wako mali uliyozalisha kwa miaka mingi, lakini hiyo inatoweka ghafla. Hiyo video, hizo fikra zote zilikuwa inatuandaa kuona picha zingine zilizofuata za Loliondo na maeneo mengine ambayo watu wanahangaika, watu wanaumia, watu wanateseka, kwa sababu kuna nguvu nyingi sana zinatuendea na kuumiza matumaini yetu au kupoteza kabisa. Na wakati huo nakamalizia kwa kusema basi hakuna sababu ya kukata tamaa. Kuna sababu ya kujua kwamba maisha yetu tulionayo ni matokeo ya mapambano, iwe ya kula, iwe ya kuishi vizuri, iwe ya kuishi na ndugu zako, kila kitu ni ya kupambania. Kwa hiyo tuendelee kupambana, na tukumbusha kwamba watu wa asili duniani ni watu ambao mifumo yao ya maisha ni mifumo inayoweza kuishi katika kupambania. Ni maisha ambayo ina uwezo wa kuhimili mapigo
na hii ndio hasa msingi kwa nini tamaduni zetu na maisha yetu imeendelea kwa kuvutia. Na nikisema tu kwa wale wenzangu ambao waliongea, Lawrence alizungumza kuhusu ardhi ya vijiji 14 inachukuliwa. Akasema kwamba propaganda kwamba ardhi hiyo haijawahi kukaliwa. Alisema haiwezekani ikawa watu wameondolewa Serengeti mwaka 58 ikawa tu wameruka na kuja kwenye hilo eneo. Lakini pia akazungumza kuhusu usajili wa vijiji mwaka 78 mwaka 90, na akazungumzia pia kuhusiana na swala zima la ufugaji kama njia ya maisha, inaonekana kama njia ya kupoteza muda, na akasema kwamba sio tu kwa Loliondo lakini maeneo yote yanakumbwa na changamoto kubwa ya mapambano ya kisheria. Na mwishowe akasema basi ni muhimu sisi wote kuendelea kuongea kwa uwazi na kuzungumzia kuhusu tunayopitia na kwamba sisi ni Watanzania. Sumara alisema hakuna mtu anaweza kutuondoa hata sheria. Taumizwa tu lakini tutabaki. Kwa sababu hakuna mtu anapenda njia nyingi za kupambana na kesi. Na akasema hayo maeneo madogo yaliyobaki maeneo ambayo sasa inakumbana na overgrazing au maeneo ya malisho yaliyo ng'ombe kuwa wengi kuliko eneo, mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tunategemea kwamba itaweza kuleta changamoto kubwa sana huko mbele au maskini kuongezeka na uhakika wa chakula kutokea. Naomba kuhakikisha. Sawa sawa, nafikiri bado ndio tunamalizia kuconnect kwa ajili ya kupata presentation kutoka kwa ambayo juu ya NCA, changamoto hizi ambazo jamii kwa tarafa nyingine imepitia. Lakini wakati wanaendelea kuseti, nafikiri pia ni muda wa sisi kutafakari nini ambacho tumekiona na nini kwenye struggle hii ambayo tumepitia kama watu wa Loliondo. Ni vizuri tujitafakari ili mwishoni tuweze kujua tunafanya nini, kwa sababu hii ni struggle, hii tumepitia changamoto nyingi kama jamii. Kwa hiyo ningeshauri tuendelee kufikiria ni nini tutafanya sasa, tuweke mpango wa mbele baadaye. Kwa hiyo wakati tunasubiri wana seti mitambo, ni vizuri tufanye tafakari ya sisi wenyewe kama jamii, na tafakari mwenyewe, then mwisho wa siku tunapata jibu ambalo linaweza likatupa mwanga huko mbele. Kwa hiyo
Nafikiri tuendelee kufanya hivi wakati anaseti mtambo wake hapa. Nafikiri imeshakuwa tayari sasa. Mbaya, karibu. Thank you very much. This is the following is the summary presentation of the human and land rights situation in Ngorongoro Conservation Area. Historically, Ngorongoro was carved out of Serengeti when it was established. The Serengeti National Park is over 14,000 square kilometers, so it is a huge territory. When the Maasai were evicted to give room for the establishment of Serengeti National Park, the Maasai remain with Ngorongoro Conservation Area, which is a little bit more than 8,000 square kilometers. And in essence, it is smaller than the area already that has been reserved for wildlife conservation. And it is important to remember that there are legally established villages in Ngorongoro Conservation Area, which are 25 villages as we speak. And the land question in Ngorongoro, in the late 90s, Professor Isa Shivji was commissioned to conduct a legal opinion in the area, and the conclusion was that the law which is governing Ngorongoro Conservation Area currently did not move even remotely to extinguish the customary right of occupancy of the Maasai in the area. And when you listen to the discussion going on, it is as if without Ngorongoro, there will be no wildlife in Tanzania at all. And it is important also to remember that there are many categories of wildlife preserved areas in Tanzania, which makes Tanzania one of the countries that have reserved so much territory for wildlife conservation. And looking Ngorongoro from the perspective of Serengeti Mara ecosystem, there are core wildlife protected areas in the ecosystem, which Ngorongoro is one of, and Ngorongoro is merely 30% of core wildlife protected areas in the Serengeti Mara ecosystem. Wildlife were allocated over 70% of the territory. And the other question is the Maasai are being accused of rushing wildlife, destroying the environment. These are the allegations unsubstantiated being leveled against the people of Ngorongoro. But from the government-owned report,
we extracted these summarized key points that the area is one of the best protected so far. One important point is that half of the population of black rhinoceros remaining in Tanzania are to be found in Ngorongoro Conservation Area. And this is an attribute which some of us say it is not in spite of the Maasai being therein, but actually because of them. And this is a map extracted from a report by the government called the Multiple Land Use Model Report, which shows that much of the area will be Ngorongoro will be stretched to include the area, contested area in Loliondo, but also along Lake Natron, and that the government plan not only to expand the area, but to evict the people from Ngorongoro Conservation Area altogether in the near future. And it is also necessary to emphasize on suffocation of social services. In the area, the issue of health services to the community is really being attacked by the state, the Tanzanian state. The government have, since the first quarter of last year, it has grounded the flying medical service, which has been really a necessary service, health facility for the community, not only in Ngorongoro, but roughly the rest of Maasai land. And the results of this grounding the service is that thousands of people, this include under 5 children, expectant mothers, and all this have been denied deliberately by the state the right to access medicine without giving an alternative. And through this, the letter displayed, the government transferred all the money that the Ngorongoro Pastoralist Council was getting to Ngorongoro District Council, denying the people living in the 25 villages in Ngorongoro Division the right to have this, which is just a fraction of the total income accrued from the area from tourism. And apart from that, the government also transferred money meant for primary and secondary schools in the area to Handeni district, far away from the area, even if the majority of the people, nearly 100,000 people, are still living in Ngorongoro, and only a fraction of them have actually left the area. And the issue of poisoning, again, deliberate poisoning of livestock, just to continue frustrating the community. And the question of Ndulen Hospital, which the government has been trying to make sure that it close it down, and it is the only health facility of its type for the people of Ngorongoro. Now the government deliberately is frustrating the hospital, denying the owner, the Catholic Archdiocese of Arusha, to develop the hospital, to repair, and also the facility, the employees of the facilities, the doctors, the nurses, because the government want to downgrade the hospital and ultimately close it down. We have many recommendations, but one of them, few of them, is that the state have to respect the human and land rights of the people of Ngorongoro Conservation Area, specifically, but in Ngorongoro district and the rest of the country generally. And the intention of the Tanzanian
to the Tanzanian state to close down the Endulen Hospital must stop. Also, the president must make sure that the flying medical service is reinstated because it is a life-saving facility for the people of Ngorongoro. Thank you very much for listening. Asante sana Navaya kwa presentation nzuri. Sasa kwa sababu tuna muda mfupi, naomba tutumie dakika mbili kujadili hili la Ngorongoro. Kwa hiyo naomba nipate mikono mitatu ya kwanza, alafu tutaendelea. Asante sana. Kuhusu changamoto hizi za Ngorongoro, kama ilivyowasilishwa ni kweli, na hii inaendana kwa kweli kumbukumbu ya kuwakumbuka wenzetu wa Loliondo kama siku hii. Na hii mimi nafananisha na zamani tulipokuwa wanafunzi miaka ya 65 na 6, kulikuwa na wimbo tunaimba, tunasema siku ya leo mashujaa hukumbukwa na walipigania haki za babu zetu. Tulikuwa tunawaita wakina Chifu Mkwawa wa Iringa, kisha tunamkumbuka, amekuwa wa kwanza, na aliyekuwa na wagandamiza ni mkoloni alitaja. Vile vile nikijaribu kukumbuka hata kipindi hicho, tunasema wakati mmoja Mwarabu alikuja katika nchi yetu na alianza kuwafunga watu mikono miguu kutoka Ujiji hadi Bagamoyo, na watu walikuwa wanalia zamani. Watu waliuzwa kama samaki, mpaka likajengwa na soko la kuwauza watu weusi. Hiyo ilikuwa ni wakati mwingine, ilikuwa ni vita vingine vya utumwa na mateso ambayo Watanzania wenzetu walikuwa wamepitia kipindi hicho, wakiteswa na wakoloni, wakiwepo Wajerumani, wakiwepo Waarabu. Lakini nikilinganisha na leo ni wakati mwingine ambao sasa hatujui tuseme nani amekuja, na vile tunasema serikali yetu ya Tanzania nayo imekuja kutesa sasa na sisi. Inawezekana mateso haya tunayopitia, pengine sisi tulikuwa hatujashirikishwa kwenye utumwa, kwamba hatuingia kwenye utumwa. Kwa hiyo kwa vile inawezekana hii ilikuwa ni kabila ambayo ilikuwa haijapitia utumwa, leo utumwa tunaopitia ni wa Watanzania. Kwa hiyo nikijaribu kuangalia kwa kweli, nikiona jinsi tunavyofanyiwa, jinsi tunavyowekewa vikwazo vya kiuchumi, kuhakikisha kwamba uchumi wetu ambao ni mifugo wanakwisha kwa kukamatwa na kuuzwa na kutajwa kwamba ni mali isiyo na mwenyewe, lakini vile vile wanakamatwa hata nje ya eneo ambalo ni hifadhi kama National Park ya Serengeti na maeneo mengine kama hiyo eneo jipya lililoanzishwa linaloitwa Polole, na kuanza kuuzwa. Hata mifugo wetu walioko ndani ya hifadhi ya Ngorongoro husika. Sasa hivi ndani ya hifadhi ya Ngorongoro mifugo wanakamatwa na maaskari na kusogwa kuingizwa kwenye hifadhi ya Serengeti. Kwa hiyo nikijaribu kuangalia manyanyaso yale yanayofanyika Loliondo yanafanyika pia na hapa Ngorongoro. Lakini vile vile nikijaribu kuangalia unyanyasaji wa viongozi waliokamatwa na kufungwa, kuwekwa lock up kwa muda usiopungua miezi 8, na ambao vile vile haki zao zilivunjwa kwa sababu hawakupatikana na hatia, walishirikishwa pia kukamatwa viongozi wetu. Nakumbuka diwani wa kata ya Ngorongoro naye alikuwa miongoni mwa hao, na hakuwa Loliondo, ni wa tarafa ya Ngorongoro. Lakini nikijaribu kuangalia
mifugo wetu nao wanaponyimwa maeneo ya malisho na kunyimwa kupata chumvi katika maeneo yao ya asili waliokuwa wanapata, lakini kuambiwa kwamba tunaletewa chumvi na badala yake tunaletewa sumu, chumvi iliyowekwa sumu ili mifugo wetu waishe, bado mpango huu ni mpango hovu ambayo imepangwa ili mifugo hawa nao waishi. Lakini nikijaribu kuangalia sasa hivi mpango unaoendelea wa kudanganya umma, kuambiwa kwamba kwa eneo hili la Ngorongoro watu wanaondoka kwa hiari, kuhama kwa hiari, hii sio kweli. Kwa sababu haiwezekani vikwazo vya kiuchumi tunawekewa, miradi ikiwepo ya afya zinadhoofishwa, lakini vile vile changamoto ya njaa ni kubwa. Pesa za miradi ya maendeleo zinaondolewa, na haziondolewi na kupelekwa maendeleo ndani ya wilaya ya Ngorongoro, zinapelekwa Tanga. Lakini vile vile nikijaribu kuangalia sheria iliyokuwa imeanzisha mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro inavunjwa na kukiukwa, na majukumu ambayo walikuwa wamepewa, kati ya majukumu matatu ambayo ndio ilikuwa majukumu matatu yaliyopewa kisheria, ni pamoja na kuwaendeleza wenyeji wanaoishi pale kisheria, na kuendeleza utalii na kuendeleza maliasili. Imebaki tu utalii kuendelezwa, kwa jamii kunyang'anywa ardhi ili wawekezaji waletwe katika ardhi. Kwa hiyo tunatakiwa kuondolewa katika eneo letu ili wageni waletwe waje kuchukua ardhi hii. Hii kwa kweli nadhani kama wanatusikiliza watu wa haki za binadamu, na kama wanatusikiliza Mungu mwenyewe pia anatusikiliza, na wasamaria wema wengine, kwa kweli haya ni mateso ambayo basi hatukuwahi kusikia wala kupitia katika eneo hili la hifadhi. Lakini nikikumbuka pia kwamba wakati baba zetu na babu zetu walipokuwa wanaondolewa Serengeti, kisha hifadhi ya Serengeti kwa nguvu, na kuahidiwa kwamba eneo hili wanalopelekwa la Ngorongoro wakachanganyikane na wafugaji wengine waliokuwepo katika eneo hilo, waliambiwa kwamba ardhi hiyo itakuwa ni ardhi yenu, ambayo hata masilahi ikiungana kwa siku za usoni ya binadamu na wanyama, binadamu atapewa kipaumbele. Nadhani hiyo ilikuwa ni sheria, naona kama inavunjwa, na hata hapa nikiona wanyama hawajagongana na haki za binadamu, wanyama hawajagongana na binadamu. Hapa ni binadamu wanatakiwa kuondolewa kabisa, wasiwepo. Huu ni unyanyasaji, hii ni udhalilishaji, huu ni uvunjaji wa haki za binadamu. Tunamuomba Mungu atusaidie na atulinde na atuokoe, na tunaomba wasamaria wema. Lakini pia Ngorongoro inaitwa ni urithi wa dunia. Tunaomba dunia wasikae kimya, kwa sababu ilitakiwa basi ni dunia inatutesa, sio Tanzania inakuja kututesa wenyewe, kwa sababu sasa hivi tunateswa na Tanzania, nchi yetu, bure bila kuwa na hatia. Lakini vile vile hata mashirika mengine ya kimataifa inawasaidia kwa kuwapa fedha, kama Frank Zoological Society wanaleta pesa za kusababisha kutuondoa katika eneo letu. Utalii zinaanza kuwa na harufu ya damu, kwa sababu inasababisha situfe. Imekuwa sasa ndiyo kichocheo cha kusababisha. Sasa tunaomba kama harufu ya damu inaanza kunukia katika fedha hizo, nafuu tusiwe nazo. Hata huo utalii usije Ngorongoro, kwa sababu hauna manufaa kwetu sisi, na sisi ni Watanzania pia tuliostahili kuwa na manufaa katika nchi yetu, katika yanayopatikana katika nchi yetu. Kwa hiyo na fedha ambazo zinakusanywa zinaondoka kwenda vijiji vya Msomera, mkoa wa Tanga. Kwa hiyo hata ni nje ya mkoa wa Arusha ambayo Ngorongoro ilipo. Hii ni pigo kubwa, na binadamu yeyote anayenyang'anywa ardhi, maana yake anaambiwa afe. Nafuu hata utumwa, kwa sababu watumwa walikuwa wanatumikishwa watu na wanauzwa. Unauzwa unakwenda kuwa mtu mwingine. Ndio maana leo Marekani kuna wanegro walikuwa ni Waafrika waliokuwa wamepelekwa katika nchi hizo. Kwa hiyo mimi niseme kwamba kwa kweli huu ni unyanyasaji uliopitiliza,
hatuhitaji kuwa nao, na mimi naomba kama kuna haki za binadamu wanaotusikiliza, na kila mtu mwenye nia njema na binadamu ajaribu kutusikiliza na ajaribu kutuona kama binadamu wengine, kwa sababu sisi hata hatufananishwi na wanyama. Nadhani nikijaribu kuangalia ni kama tunafananishwa na shetani fulani ambaye ameingia sijui kwa bahati mbaya. Na hii kutajwa kwamba sio wa Tanzania, sisi ndio wa Tanzania, na sisi wengine tunaojiona tukiwa Ngorongoro, sisi ndio binadamu wa kwanza, kwa sababu mbona Zinjanthropus alipatikana hapa katika eneo naolokaa Wamasai? Zinjanthropus inawezekana alikuwa ni Mmasai wa kwanza kuwepo katika eneo hilo. Lakini vile vile nikijaribu kuangalia, mimi naona kama vile upotoshaji ambayo imekuwepo, badala ya wapotoshaji kujulikana ambao ni serikali na kupotosha umma na kupotosha dunia, sisi tunaozungumza tu tunaonekana wapotoshaji. Tunampotosha nani kama tunaondolewa katika ardhi yetu? Naomba niseme sisi hatuko tayari kuondoka, tuendelee tu kuteswa na kunyanyaswa na tufie katika eneo letu, kwa sababu hii ni kitu ambacho haijawahi kutokea, na wacha tutazame na acha tufie. Hata babu zetu walipokufa walituachia urithi wa ardhi yetu. Kwa hiyo wakati tukiona kwamba Ngorongoro ni urithi wa dunia, sisi ni mojawapo wa watu walioko duniani. Wakati tunasema ni urithi wa dunia, lakini ni urithi wa Mwafrika, ni urithi wa Mtanzania, lakini tunasema ni urithi wetu sisi wa Masai, tunaekaa pale na tunaendelea kukaa na vizazi vyetu kama ilivyokuwa zamani. Nawashukuru kwa kunisikiliza. Watu wenye nia njema watusaidie na Mungu atusaidie. Asante sana mzee Shaudo kwa maneno mazuri haya. Nimkaribishe Samuel atafsiri kidogo, then Maura atafuata. Thank you. Mzee Shaudo started with a quotation that when he was schooling in late 1960, 65, 66, they were singing in schools, and the songs was praising the heroes like Mkwawa, because they fought for the rights of the Tanzanians, the rights of the people who were invaded by Germans. They fought very hard. But also at the same time, they were also singing about the Arabs. The Arabs are coming and put the people into, they were selling our African people and do the business. So there were also songs around. The Arab was coming and taking, or the Arabs were coming and doing the business of the people. So these two songs is trying to relate today. Our people, some people are missing now. Who is fighting who? This is the government, the people. This is a democratic government fighting the citizens. So when you say somebody is a hero, this person is fighting his own rights against the powers of the government. And when you're trying to imagine the sanctions, the economic sanctions, the way the government is selling the cows, auctioning the cows, fining very heavily the cows of the Maasai, grazing in their own land, you can't get a picture of what the government wants to do. Because the government is fighting poverty, but at the same time causing people to be poor. And when you imagine the leaders being arrested, the activists, because they speak openly about what is happening, it says, I can't get a picture, because these leaders are there to speak on behalf of the people. The leaders are elected to be able to represent their people. When you try to imagine the government is stopping the Maasai to access the natural salt licks in the crater. At the same time, they are told, okay, we can bring you the salt, manufactured salt. And then instead of bringing the salt, they bring us the poison. They're poisoning our lifestyle. So there's no difference between now and when the colonialists were here. They are doing exactly the same thing. And so now, with his age, is imagining what is the objective of the government, and so forth. Also, the propaganda around voluntary relocation in Ngorongoro. There's no way you can sanction
permanent. And also he finished by saying the wildlife, even when our parents were pushed from the Serengeti, it was the same. There were promises, so many promises, but now they're being broken. So the Maasai have not broken the relation, the promises of what they committed to, but the government and international communities, particularly conservation organizations, are breaking their promises. So he says, come our ways, any helper, come our ways, anybody who is thinking, he can help us. Asante sana. Sasa naomba tutumie dakika 2 tu kiukweli, sababu muda uko kweli umeisha. Inaisha saa 8 kamili, baada hatujaweka hata documentation. Kwa hiyo dakika 2 tu. Nashukuru mwezeshaji. Kama tulivyosema mwanzo kwamba leo ni kumbukumbu ya tuliyopitia tarehe kama hii, mimi naomba nibadilishe kidogo kwamba tuliyopitia kwenye tarehe kama hii mpaka leo, kwa sababu mateso ambayo tumeyapata kuanzia tarehe 10 bado mateso yale yanaendelea na hakuna chochote kilichobadilika. Najua muda uruhusu, lakini niseme kwa haraka. Aliyekuwa waziri wa maliasili na utalii Ndumbaro Malebo, mwakilishi wa UNESCO Tanzania, msemaji mkuu wa serikali, pamoja na balozi wa nchi yetu AU, wametangaza hadharani kabisa kwamba Wamasai tulioko ndani ya wilaya ya Ngorongoro, bila kujali Sale wala Loliondo, sio wa Tanzania. Na hii inaendelea kutimia. Mwaka 59 wametutoa Serengeti bila ridhaa yetu. Mwaka 75 wametutoa Ngorongoro bila ridhaa yetu. Mwaka 2012 wametutoa Ngorongoro kutupeleka Lonyosambu bila ridhaa yetu. Na kinachoendelea sasa hivi ni kututoa kwa lazima, kwa kutuwekea vikwazo kama vile ni vita ya nchi na nchi, kutupeleka Msomera bila ridhaa yetu. Kwa hiyo kupitia kumbukumbu hii, tunaomba tuambie dunia, wadau mbalimbali na serikali yenyewe ya Tanzania kwamba wenzetu ambao wamekwenda Msomera, sio kwamba wamekwenda Msomera kwa sababu wamekubali kwenda Msomera. Wamekwenda Msomera kwa sababu wamewekewa vikwazo vya kiuchumi, wamenyimwa afya, wamenyimwa elimu. Ngorongoro ilikuwa ni sehemu ambayo binadamu hawalimi. Watu ambao hawakuwa na mbuzi, hawakuwa na namna yoyote ya kuendesha maisha yao, walikuwa wanapata mahindi, walikuwa wanapata madawa ya bure, walikuwa wanapata haueni mbalimbali kutoka serikalini. Baada ya serikali kutuwekea vikwazo vyote kama nilivyovitaja hapo, wale wenzetu ambao wameshindwa kujikimu, wakalazimishwa na ule umasikini walionao, wakakimbilia Msomera. Na bahati mbaya uandikishaji wenyewe ni wakilagai. Wanakuja kwako, wanakuandikisha, wakati wanakutishia hawakuambii unapata nini. Wanakupa item kadi ambayo ukiingiza benki yote Karatu haisomi mpaka utakapofika Msomera. Ukiingiza unaenda kukutana wamekuwekea $1,000,000. Lakini mbaya kabisa, wamedanganywa watapata nyumba nzuri. Jana nilikuwa na shuhuda mmoja, alikuwa anafanya kazi Ngorongoro, Leboi, ana wake 4. Amefika Msomera, amepewa nyumba moja. Wakina mama wamepigana makofi, wauli wamerudi mwakwao. Kwa hiyo nataka tu nimwambie Malebo na balozi wetu yule ambao alikuwa anaongea na wakilishi wetu kwenye bunge la umoja wa wilaya kwamba wale wawakilishi tumewatuma sisi na tumemsikia kwamba watu wanaokwenda Msomera ni upotoshaji wa hali ya juu sana. Lakini ijulikane kwamba watu ambao wamekwenda Msomera mpaka sasa hivi ni 2% tu ya wakazi wote walioko Ngorongoro.
5. Bado watu ambayo tuko Ngorongoro tuko 1,105,000 na ushe. Vikwazo vyote ambavyo vitawekwa na serikali, acha vyoo vidondoke, madarasa yanguke, mvua inyeshe, iwe jua, kama mnadhania tutaondoka, hatuna mpango huo na kamwe hatutakaa kuondoka Ngorongoro. Kamwe. Kama ni kuweka vikwazo waendelee kuweka. Nashukuru. Lakini ilikuwa na mambo mengi ya kutaka kusema. Wanapotuondoa sasa hivi Ngorongoro, wanatuondoa kwa kigezo cha kusema wanahifadhi Ngorongoro. Nataka niwaambie tu mataifa na watu wote wanaosikia, tangu sakata hili la kutuondoa Wamasai Ngorongoro, Ngorongoro imekuwa shamba la bibi. Hakuna mahali yoyote ambaye ni chanzo cha maji, mapito ya wanyama, ambayo wenzetu wa mamlaka hifadhi ya Ngorongoro hawajaweka hoteli. Ndani ya mwaka huu mmoja, zaidi ya hoteli 12 sasa hivi zinaendelea kujengwa pale Ngorongoro. Hii ni kiashiria tosha kwamba kutuondoa sisi haina mahusiano kabisa na swala la uhifadhi, bali ni wameifanya Ngorongoro kama ni sehemu ya wao kuwekeza, na ndio maana wanatufukuza sisi. Lakini jambo lingine, yale mapato ambayo tulikuwa tugaiwe Ngorongoro kwa mujibu wa sheria ilianzishwa mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, sasa hivi ndio inatumika kufanya maangamizi. Ngorongoro kupitia mradi wake wa Lengai Geopark, sasa hivi wanatenga fedha nyingi kwa ajili ya kwenda kuchukua Lake Natron ili waje waiongezee tena Ngorongoro, angali wakijua Lake Natron ni eneo la wafugaji, ni eneo la Wamasai. Kwa hiyo wanataka kuchukua Lake Natron, wanataka kuchukua Donyosambu, kuchukua na Inyi. Lakini kibaya, Ngorongoro wanavunja sheria. Sasa hivi wanatekeleza majukumu ambayo ni nje kabisa na majukumu ya hifadhi. Kwa mfano, jambo namba 1, wamefanya kazi ya kujenga majumba makubwa ya Arusha. Umeona gorofa ambalo ndio linaongoza pale Arusha. Wametoka kwenye conservation, wameenda kwenye estate. Lakini mbaya zaidi, hawana jukumu la kufanya majukumu ya TAWA. Ngorongoro kinyume na sheria kabisa iliyoanzisha, sasa hivi wanaendesha operation ya kukamata mifugo ya wafugaji kule Loliondo, wanakoita Palalet, jambo ambayo ni kinyume na taratibu iliyoanzisha mamlaka hifadhi ya Ngorongoro. Lakini kasifanye hivyo, tuna mambo ya kale ya Tanzania. Ngorongoro sasa hivi yuko Tanga, yuko Mbeya, anaendesha mambo ya kale. Hela ya Ngorongoro inayepatikana haina udhibiti, ni rushwa tupu na inatumika vibaya. Kwa hiyo tunataka kuwaambia watu wote, hasa Frankfurt ambayo mara nyingi unakuta wanafanya vikao na watu wa Ngorongoro. Frankfurt ni mdudu, Ngorongoro ni mdudu. Wamasai tulioko Ngorongoro na Wamasai wote kwa ujumla wake wanatuhamisha. Wale wenzetu waliohamishwa miaka iliyopita Mkomazi, mmesikia sasa hivi wao ndio wanalia huko Morogoro. Kwa hiyo hata huko wanatupeleka huko Msomera watatufuata tu. Ni afadhali tumalizane hapa Msomera tuende. Kwa hiyo tunaomba. Na hii tumekuwa tukiongea kwa siri. Niwaombe na waandishi wa habari, haya maneno tumesema sisi na tumesema mchana mweupe. Rusheni. Mimi ni diwani wa CCM, lakini diwani ambaye sijawahi kutekeleza ilani kwa miaka 5. Nitajihitaji diwani wa CCM. Nitajihitaji diwani wa system. Nataka dunia ijue fedha ya COVID iliyotolewa na mataifa mbalimbali, misaada inayotolewa na IMF, misaada inayotolewa na World Bank, kuna Watanzania 105,000 tunanyimwa. Kama najua watu wengi wanatusikiliza, ni lazima serikali ya Tanzania ijibu tumeikosea nini. Lakini mapendekezo ambayo naomba wafugaji wote nchini, nina mapendekezo 3. Pendekezo namba 1 ni katiba mpya. Pendekezo namba 2 ni katiba mpya. Pendekezo namba 3 ni katiba mpya. Tutapiga kelele hizi, serikali hii hawatakaa tuelewe. Ni lazima tutengeneze katiba ambayo itakuja kurudisha Loliondo,
itarudishwa Mkomazi, itajua ardhi ya Msukuma ni wapi, ardhi ya Masai ni wapi, ardhi ya mkulima ni wapi, ardhi ya mfugaji ni wapi. Kwa hiyo niwaombe sana Watanzania wenzangu, sio wafugaji tu, lazima tuungane, tutengeneze katiba mpya. Wanaosema katiba mpya ni Chadema. Hapana, mimi ni CCM, lakini nahitaji katiba mpya. Hata wana CCM tunataka. Asanteni sana. Asante Maura. Sam, please briefly. Honorable Maura was talking about he actually iterated on the phases of eviction. He said we were evicted from Serengeti in 1958. At that time, there was no element of population. We were evicted in 1975 from Greater Floor. Now, we are being evicted. We're evicted to Olonyesambu. Now, they're evicting Loliondo people so that somebody can hand, and they're evicting Ngorongoro people so that hotels can be built. And government is propagating that they're doing conservation. They're evicting people so that land can be acquired for wildlife. And so far, with all the money and propaganda and forces, only 2% of the people in Ngorongoro have left to Msomera. And when you talk about Msomera, there's nothing like voluntary relocation in Ngorongoro. What is happening is that the government has employed a lot of sanction, economic, social services, security, so that nobody can be there. And people, those who have been made destitute, actually living in Ngorongoro. Not because they don't want Ngorongoro, but because they cannot make life in Ngorongoro. Honorable Maura indicated that we are not living. No any force can take us away from Ngorongoro. We better die in Ngorongoro than living in Ngorongoro for the few people who are making money, not even for the conservation. He said now in 2023, after the campaign for the voluntary relocation, 12 big hotels are under construction. Most of them are in water sources, in critical wildlife corridors. Nobody is thinking about conservation. People are thinking about making money. So we cannot live for that, and we cannot let few people make money at our expense. And also in Tanzania, is asking all the Tanzanians to stand firm, and we demand for constitutional review, so that at least our constitution can guarantee a human right and can also recognize indigenous communities, local communities, and people with historical records of fighting for their human rights. Thank you. Asante Sam. Nafikiri namruhusu mtu mmoja ambaye hatarudia alichoongea mzee Shaudo na mzee na Mheshimiwa Maura. Kwa kama hautarudia nitakupa, lakini usirudie tena. Mimi kitu cha kwanza ni kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwamba tumeweza kukutana wote kwa siku ya leo. Ni siku muhimu. La pili, nishukuru na kueleza wazi kwamba wenzetu ambao mlikuwa huko Ulaya mmefanya kazi nzuri tuliowatuma, na Mungu awabariki pia kwa hilo. La tatu ambalo ningependa kuongelea ni kwamba bazuri nimekaa kwa awamu zote za uongozi wa nchi hii. Nilizaliwa 65. Kwa hiyo nilikuta nani Nyerere kawa na akili amekuja kumaliza 85, ninamaliza form 4, kaingia aliyefuata mpaka sasa hivi tumefika hapa. Lakini nakumbuka, na wote tunakumbuka, kwa nchi hii kila siku inalia ni taifa maskini. Tulikuwa tukilia kila siku, tunapambana na maadui watatu. Tunapambana umaskini, tunapambana na njaa, tunapambana na maradhi. Maadui hao watatu kwa jamii hii ya wafugaji, na naomba ni kwa upana kabisa, maana naona kuna swala linawakera watu unapotaja jina la Masai.
Lakini kimsingi tunaelewa kwamba Masai ni mtu anayeishi katika mazingira ya aina moja ambaye ni ufugaji tu. Swala hili limekuja kuwa ni mateso, yani sisi hatuhesabiwi katika hayo. Kwa hiyo kwa aliyoko sasa hivi nadhani na Wamasai wanasema ante udwere rodiro kangai, kwa sababu Mungu atatusaidia. Na nasema hivyo kwa sababu kama nilivyowaambia, nimekuwa kwenye awamu zote nikiangalia ndivyo akije kibonua na nyama yetu kwa bahati. Na ni kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu siku Ngorongoro tulipoanza kupata matatizo na kunyimwa kile kilimo cha kuheshimu, tulinyimwa na mwanamke. Na wote tukanyamaza eti kama tumefungwa. Leo kuhama Ngorongoro inanikumbusha miaka ya 92. Ninyi waandishi wa habari mnamkumbuka nani alikuwa anaitwa Katabalo au alikuwa anaitwa nani? Konde. Nani? Katabalo. Katabalo ambaye alikufaga naye. Nasikia? Ni hizi. Kwa hiyo ninaomba tu kitu ambacho ni tuendeleze umoja. Tuangalie kama tutatoka. Lakini lingine ambalo ni vyema tukaieleza serikali yetu na waangalie, kwa sababu hata tunajua kwamba zamani, maana siku hizi hakuna, ulikuwa unampiga mke wako, walikuwa wanapigwa sana wanawake miaka ile. Lakini kuna siku mama anasema sasa imetosha. Hata sisi sasa inafika mahali tunasema imetosha. Nasikia? Na nasema hivi, kinachoendelea sasa hivi na muelewe, hata swala la upigaji wa kura kwa tarafa ya Ngorongoro ina question mark. Ilifanyika na Loliondo semina ya kuhakiki daftari la wapiga kura na vituo, wakaacha tarafa ya Ngorongoro. Tukapiga kelele, tukaambiwa itafanyika Karatu. Imekuja kufanyika Karatu, watu wale wa maofisa wa Ngorongoro wameitwa, lakini wakatolewa tena nje ya Ngorongoro amosiku. Kwa hiyo kiborito no, na mambo yanakuja. Na tusipoamka kujisemea, nani atatusemea? Kwa hiyo ipo. Lakini kingine ambacho kinaendelea sasa hivi, kinachosikitisha, na ni vyema watu wakaelewa, maana ndugu zetu hawa walipokamatwa, ukweli watu walisambaa. Si mnakumbuka wote? Ila mtu alitafuta shimo la kuingia. Hata waandishi wetu wa habari leo wengine nimewaona, ilikuwa ukionekana mtu wa Ngorongoro ni kama umeonekana umebeba kipusi. Yaani lazima ukimbia. Sasa ukishaongea wewe ni Masai basi ni hatari. Sasa leo unaona ndani Mungu anarudisha mawingu. Kwa hiyo ndio maana mimi nimeona kinachoendelea Ngorongoro ni kwamba kumdhoofisha mtoto wa kike. Na kumdhoofisha mtoto wa kike, huwa nasema mimi ni mwanaume, lakini ninaamini mama ni mtu mwenye huruma kuliko kitu chochote. Leo mtoto wa kike, tulipata bahati shule ya wasichana. Watoto wa tarafa ya Ngorongoro wengi walikuwa wanakwenda pale. Lakini serikali sasa hivi mpango ilionayo ni kutoa ile shule. Unamrudisha wapi mtoto wa kike? Takiwa amrudisha aende tena kaolewe. Hiyo ndio sababu. Hilo lipo. Usiposimama hilo lipo, na wametembelea mpaka bodi ya mamlaka na waliongea pale, wakasema kwamba mna habari hii shule inatoka. Hiyo na wengine waliosema hivi umeongea vibaya itasikika, wakasema kwa nini kuna maandishi gani, lakini hilo lipo. Ndio maana wale watoto wako 500 wanashare choo matundu 5. Wako 545. Hilo nalo liliko njiani linakwenda. Lakini la mwisho ni wito, yaani kuelezea kurudisha kwa serikali ya kwetu. Leo nadhani ndio mahali pa kupata kuongea, na hakika tutatafuta sasa tuongee. Baloni wale sawa. Kwamba serikali yetu sasa
ielewe nani analoendesha hili basi la makabila alilosema baba wa taifa, basi la makabila. Ielewe kwamba waliokuja kunyanyua hili ni watendaji wake. Na siuoni sababu ya wale watu kuwa wawakilishi wa wananchi wa Tanzania, kwa sababu kama unaweza kwa nchi za nje ukawatenga watu wa Tanzania wenzako walioko humu ndani, na sababu gani ya kuwakilisha Tanzania wakati umeshamomonyoa ndani ya ile makabila 126 umeshamomonyoa mmoja? Unaongelea jambo ambalo haulielewi. Lakini vile vile tuelezee tu kwamba ili swala la ukabila ndani ya Tanzania kama linaibuka, acha liibuke. Na kwa nini nasema acha liibuke? Acha liibuke maana wenzetu wao walikaa kwa kutumia ardhi na ndio wakamaliza. Lakini sisi tuliamua kuitunza ile ardhi ikapendeza, mifugo wetu wanakaa na maisha yetu yanakwenda vizuri. Kwa hiyo nani alitunza? Ni Masai. Kwa nini simtaje Masai? Namtaja Masai kwa sababu ana wanyama wote. Wa porini ni wa kwake. Turudie tu, kumbukeni, muandike kila siku. Mkitaka tufike waelezeni hao Waswahili, na samahani kwa kusema hivi, kwamba wanyama wa Masai hawatumii wanyama kwa sababu ni mmoja wa viumbe ambavyo wameziweka ndani ya koo zao. Na tuna imani kwamba mtu yeyote anayetumia mnyama pori ni kwamba ni mfilisika. Utafilisika. Mungu hawezi akakupa mifugo wa kuwafuga na kuwakaa nao kila saa ukaenda kwa thamani wengine. Kwa hiyo hayo ndio machache ambayo na mimi ningependa kuchangia hapa. Asante sana. Ningependelea mama mmoja tu alafu tufunge. Asante kwa kunipa nafasi. Mimi pia nataka nichangie swala la afya kwenye upande wetu wa Ngorongoro. Maana afya ni kitu muhimu katika maisha ya binadamu, hasa kwa kina mama pamoja na watoto wadogo. Sisi kama jamii wanaoishi ndani ya hifadhi ya Ngorongoro hatupati tena huduma ya afya kwa upande wa mama na mtoto, kwa sababu hospitali ambayo ilikuwa inatuhudumia au ilikuwa inatoa hizo huduma ni hospitali ya Endule, ambayo serikali wamekuja wakasema kwamba hospitali hiyo ishushwe hadhi, kwamba hawatakuwa tena na huduma zile ambazo zinatakiwa. Washushwe hadhi iwe kama dispensary zile za serikali ambazo hazina hata dawa yoyote. Kwa hiyo serikali wanatunyanyasa sana, kwa sababu wangekuwa wanatujali tungepewa huduma hizo stahiki ambazo binadamu wote anastahili hata. Kwa hiyo niseme kwamba serikali yetu inakiuka haki za binadamu. Asanteni. Nafikiri tunafika mwisho. Sasa nafikiri twende kwenye kipengele ya mwisho ya mapendekezo ambao nini tunataka kufanya sasa kama jamii, na kwa ajili hasa ya mateso haya yote ambayo tumepitia kama jamii ya watu wa Loliondo na Ngorongoro. Nafikiri tungepokea mikono michache ya mapendekezo, lakini tutafunga kwa namna fulani. Kulingana sasa na mjadala ulivyoendelea, mimi nataka kuchangia mambo yafuatayo. Moja, ninaomba tutafute kituo kikubwa cha kutangaza haya mambo yetu, haya matatizo yetu. Tutafute kituo kikubwa
ya kutangaza haya matatizo yetu kila siku kutoka Januari mpaka Disemba, miaka yote mpaka tupate suluhu. Kwa hiyo tutafute kituo kikubwa, kituo cha ndani ya nchi na nje ya nchi. Tutafute kituo kikubwa ya kutangaza mambo yetu, kwa sababu tukikaa kimya kama punda kuvumilia, tutakuja kuisha. Kuna ile kitu, kuna mpango wa kumaliza jamii yetu kama tusipoangalia. Kwa hiyo tutafute, hiyo ni kitu cha kwanza. Cha pili, mimi naomba mwatafute wanasheria waliobobea. Tunahitaji msaada wa kisheria, tunahitaji msaada mkubwa sana wa kisheria, kwa sababu tunataka kupeleka mambo yetu, kwa sababu sio sasa hivi hii nchi sio nchi ya misuli, ya kupambana kwa misuli. Tunahitaji kupambana kisheria. Kwa hiyo ni mimi naomba watafutwe wanasheria waliobobea, tufungue kesi mbalimbali. Kama tumefikia mwisho wa mjadala wetu, kwa namna ya kwenda mbele, mimi ningefurahi washiriki wa kikao bila waandishi wa habari tubaki wenyewe, kabla hatujatoa mapendekezo yoyote kwamba huko mbele tunakwendaje. Asante. Labda sijui tunamuaje, lakini wazo ndio. Ngoja kidogo, dakika moja. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba waandishi watoke kwanza, ndio? Mimi nilikuwa na wazo, kabla tujaondoa waandishi wa habari, tuna msimamo wetu kama jamii ambao katika nafasi hiyo tutaondoa waandishi wa habari, alafu kuna mapendekezo ambayo ni general kidogo, ni mapana, ambayo tunahitaji ifike pia iwafikie serikali na ifike huko ambapo tunataka kuisemea. Kwa hiyo ningeomba tuweke katika mtazamo huu kwamba kwa hatua hii tutoe tu mwelekeo na msimamo wetu kama jamii ambao tunataka ifahamike duniani kote na serikali ifahamu. Alafu msimamo wetu tutaweka sisi wenyewe wakitoka. Asante. Asante. Shauri, karibu. Yes, wale. Ada na ndio najo na wanaje. Ile kata kama kiasi. Ala saraka bu. Nyuma hiyo ni ndio. Ya baki ni rola mon na woni da. Ni wana. Nyuma rola mo likidi. Ndio ndio kwa kanda ke. Asante sana Mheshimiwa Diwani. Nafikiri tunafika mwisho kabisa na haya mapendekezo ambayo tutaandika. Nafikiri kama kuna ya general, ile ya jumla, naomba mtu anyoshe tu mkono alafu tunaweza kuongea. Kama hamna, basi nafikiri baada ya Zoom hii tutakutana kwa ufupi baada ya chakula labda. Sawa, hata baada ya chakula ni sawa.
Kama alivyoshauri Mheshimiwa Sakai, mimi nadhani haina haja kwenda kwa chakula pasipo kuweka mapendekezo. Sakai sidai na abibu na saa magari ndio tunataka uji. Ajo kainyo kai rolosho na kainyo na sai. Ore anabaye baadaye teneeta ngidini kiyo na inalala nikiponu ajo kake kiyo na ina yang asinje ibunge magari ndio na ina kai keolosho. Sawa, asante. Na mwisho. Mimi nakubaliana na mapendekezo, lakini kwa vile pia tuko live kuna watu wengine ambao wamejiunga wakiwa nje na kuna TV ambazo wana live stream. Nadhani tukimaliza labda tukatishe pia tuagane kwa wale walioko online, alafu sisi tulioko hapa ndani pendekezo. Yeah. Asante sana. Nafikiri tutafunga kikao chetu. Na nafikiri tumekava vitu vyote ambavyo tulikuwa tunavihitaji. Na niseme tu kwamba kwa kweli hii ni siku muhimu sana ya kumbukizi ya kilichotupata sisi wananchi wa Ngorongoro, Loliondo kuanzia mwaka jana. Inauma sana na kwa kweli ni mateso makubwa sana kwa jamii yetu. Kwa hiyo tuwaombe tu serikali kwamba hayo yanayowafanya sio sahihi kabisa kwetu sisi na hatukubaliani nayo kabisa. Kwa kufanya hivyo pia naomba, kwa sababu watu wameumia, tutaenda kufunga mkutano wetu kwa maombi, na ningependa tuamke wote, tushikane mikono, tusali. Labda mtu mmoja anaweza tuongoza, lakini pia wala ambayo wanatufanyia haya yote tunaweza pia kuwalaani kwa njia moja ama nyingine. Kwa hiyo naomba tusimame, tuzunguke tu, tusali kabisa kumuomba Mungu ili aweze kutuongoza kwa haya yote ambayo tunayapitia. Na mwisho Nenga atatuimbia wimbo ule wa Ngorongoro, alafu itakuwa ndio mwisho wa kikao chetu. Kwa hiyo naomba tusimame wote tusali, lakini pia tumuombe Mungu. Nani atatuongoza? Sakai. Anasema kama tufanye mduara au anashika. Leo wenye vitu tokea nyumbani. Sasa ondoka. Sisi Yesu wewe. Tunaenda malenga la mwana bo. Taibi ni ngangai. Yake. Hapo ngangai Yesu ya. Leo ilanga ili ya ngirabu na jo nondo ngedarash. Ilanga nana hapshana. Leo romo noma. Warake eye iradoware lelo tung'anak oipoti enkarnai ning'ua nkoitoi enye torrok neomonisho ninche naamon nanu nebolo nkiyai ainei atii keper ng'ura nkonyek ainei napaliki ntorrok enye ninche naning' enkomono naamonisho ninche napaliki ntorrok enye naishiunye enkop enye. Ore omoroi lenkai etejo netii enkai kulo omoroi lene peyie itabaya. Aikipuo apuo amon enkai peyie elo aitabai loroi lene peyie ishiunye enkop ang'. Yala apaliki yiok ntorrok apa nataasa lapapa tonkatitin pookin. Amu ishoroi lenkai naa ng'ejuk nkolong'i pookin naa laankat pookin ore tenakata nikitii naa enkai elo aas. Mailepie enkai amon enkai. Mailepie pookin enkai amu shumata etii enkai. Papa naa enkai kitejoito ashe. Kirrindutua tena saa
nikitara irendurara nasa indoriri ngai indoli yiri olore kalino lengiro lekete yo monu ambali kuno na ingweniti daboagro honno na rasabala ka kuyalang demiro gena adisho mara yoga iteligino irendurara bo kesar galigin bugoite dol borbogro ngwana ngop rangar bo agene ka rasan honno ye rodu kwa ye ala itaria ni amu rankai ye rodu gi yile mion sabo wenga da rayoga nguluko e wori yo rugulero nganak aise marie eniki gine ge shoyang ora marankai erankai nara da kana de yiri ko yora ngabanga ramboya na be ko lo shele Israel irashane bashana nyege ka kenta yonko itu irashara ga dile yor danga kenta yonko itu ore dongo bosiligi nara ba igiri ala lorunga na linono ninde shoyang ya gwanga dara la itaria ni danasa iri abori nge jegi nono abali yo ore serikali de naro rolo de galen na ere sharaba wakin igwanare yobe yeyo ire de bono mangar linye mo ngori na bori ne sarara na abshana ari gori gele ko ilanga ira nasa longo ire na abshana de lobo wagno igwanare yobe yo amuti yo yangar na magala ne yesu ari gele molinga wagna ne menanga lolo shelenge nget aro barang wagna bana na do manyamure de rero no mara ro bara na do menena ari gendai arebe ka Ngorongoro ngai kinono kan kai aro mirio ko wala marangai adang kare iya la tenda yang karena engishina nyaro bara arebe ndo berangop angkare de beka mishari yang kare mishari ke ka kara yang kai asa mang amengi jabana dio subu wala Ngorongoro iya la agal jani lo karana ari nokop na era duruang kai de muanya asa mang amao subu wala Loliondo pergi yesa bogo bugori asara kare somarion gulugwen ne arroyo yelelero digi bolunya ashama abe gorbonde legnatron eguanare ke be yeshare la yela tram ahama la gelange angara naban angar nama gelane yes ade ke sherne gaman buyanga yiramanya bo ashama ngama gu seri angari na lebo na renjingo angara rungana ajogi andan na ke alange ju nagira yandai ana nenda manya yoga mrankai Aisyah ke sesa, Aisyah mengamala kerala lengange, dia ninge lerulolan lorgi yoi. Yang karena magelan iyo sebela baginya yo kalagro isilan darunalan dana ya Daudi. Aisyah ke sesa, Aisyah general jagalai. Aisyah maya lajo ore gondori yang kaya kang, ninge yo kang kaya. Nedio lori kaleng kirori aburi yang kop, waidora lungani midi ya muredo. Perangkatarian ari abu yang kena yang kaya rabiru kaya. Iha merai se yolori kan bawakin, lengo gongi bawakin. Pada lala marodo menye, apa rangkarna Yesus. Asya mai sokong, asra go golengi yang ale Yesus Kristus. Demi rega rumi yoga lalen. Airo iba naruma asra gele Yesus. Ara ralda la rabawakin orida nolong. Dosu buja alagua, dolo shona alagua, yaro lo shala Tanzania. Pada kibukana bawakin itu kijaro ni kibukana ari yora merata. Ero yara malaya kalangka imerashana alabara barana Elizabeth. Pada ngolu bishwa nagara yina lioi. Arik gelari melingana aku asal gele Yesus. Aisyah jenet, Aisyah kesesa. Papa lagi dari kokolo, nemi jong urut bamo, rayang kaya nara. Yang karena Yesus, ada bekan aku mengkai non. Esa. Nanti yang kai kuara karaka, dan tu. Orang kan dari rangkar nis. Orang rasa dah ya saudi naling kaki. Anak rasa kita macam. Asama ini ngoro. Angkai na inongorayo. Terwasna omena lengori Ngorongoro. Rana ni gaya kingosya sero sirkali. Dirang bana ikinoyo. Igi
Idungen darosaro nemigiruranga. Ay sharingero saro amaralandai. Raru royo gorgi khaoris ngarare. Nadoga wenjum bisabu na sharingishu. Nabiga simu mirinyangishu nigara. Orashiyagi masa ingishu gingiye. Dai sameshengara na inyangagi nyendagin. Shasir galesi mangai ngorayo. Adam alaba sorwele musala iroriani. Limangudia nani rai nengwa iroirangare. Nyongurgeyo merora rata muyo. Liga nyana anagoli remenyeyo. Ngano sibirari ni bagini gyara. Oral da moya yare meru nyaya ni laisho. Asante sana Nengai kwa wimbo mzuri unaoeleza changamoto zote hizi tunazopitia kwa wilaya Ngorongoro. Na kwa kufikia hapa na tumemaliza kikao chetu online ya Zoom, na niwashukuru wote wale walioko hapa, lakini pia na wale ambao wanatufuatilia kwa njia ya mtandao. Tunawashukuru sana sana, na tumepokea comment zenu wakati tulivyotoa, na tunashukuru kwa michango yenu. Kwa hiyo tunafikia hapa kwa mwisho wa kikao chetu ili tufunge. Labda Sam, kama unaweza kutoa brief ya very much. For participating in this meeting, those who are elsewhere following. People who have taken liberty to travel this way from Loliondo, from Ngorongoro, from Legnapton, those who have taken time elsewhere, it's very their time. This is our story. It's been a story. People remembering their distress, people remembering what they have gone through. We know we are not alone. We are not alone. So many of the indigenous people, local communities, all over the world are going through such problems. And because we are united, we know there is always a way. We thank you all. And we wish you all the best. Asante sana. Nafikiri tumefika mwisho, na tuwashukuru sana sana kwa kuwa na chakula. Tuendelee. Kwa hiyo tumefunga kikao chetu rasmi.